Bon matin, good morning. Welcome to our regular council meeting. Bienvenue à notre réunion ordinaire du mois d'avril, le 26 avril. Membres du Conseil, council members, M. Parisien, chefs de département, department heads, les gens qui sont avec nous dans la salle, bienvenue. Et aussi les gens qui sont à la maison ou ailleurs, qui nous regardent sur YouTube. Those who are at home or elsewhere looking at us in regards to or through YouTube, welcome to our council meeting. Donc, ouverture de la réunion, on s'en va à l'item numéro 2, vision. Monsieur Lefebvre, s'il vous plaît. Oui, merci. Okay. Notre vision, our vision, Prescott-Russell continuera d'être une communauté unie par ses traditions et ses cultures en marche vers la prospérité de tous ses citoyens. Prescott-Russell will continue to be a community united by its tradition and cultures working towards prosperity of all its citizens. Thank you. Merci. Merci, M. Lefebvre. On s'en va à l'item numéro 3, déclaration d'intérêt pécuniaire. Seeing none, on s'en va à l'item numéro 4, adoption de l'ordre du jour. Qu'il soit résolu... Oh, excusez, 2 petites secondes. Qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit adopté avec la modification suivante, ajout au point de 7.1.5. Puis il y a un autre ajout aussi à rajouter. Madame Cadieux. Monsieur Parisien, est-ce que vous pouvez spécifier l'ajout au huis clos, s'il vous plaît? C'est ce que je vous ai parlé ce matin, Madame. OK, donc il s'agit de mettre à jour les membres du Conseil sur nos négociations pour une entente collective avec le local 3025. Donc, on va faire une mise à jour à huis clos avec le Conseil parce que ça touche les relations de travail. Merci beaucoup, M. Parisien. Donc, le Conseil a entendu les rajouts à l'agenda. Premier proposeur, appuyeur, M. Leroux, appuyé de Mme Lajoie. Tous en faveur? Contre? Adopté. Item numéro 5, procès-verbaux du Conseil, 5.1, réunion ordinaire du Conseil en date du 22 mars 2023. Qu'il soit résolu que les procès-verbaux de la réunion ordinaire du Conseil en date du 23 mars 2023 soient adoptés tels que présentés. Proposeur appuyeur, M. Brière, appuyé de M. Lefebvre. Est-ce qu'il y a des questions, discussions concernant la réunion? Aucune. Tous en faveur? Contre? Adopté. Item numéro 6, pétition, délégation, présentation, 6.1. On a parmi nous M. Gérald Gauthier, MNP, LLP, État financier audité pour l'année 2022. M. Gauthier, bienvenue à la salle de conseil. Le podium est à vous. Merci beaucoup, M. le Président. Bonjour les membres du Conseil. Ça nous fait plaisir de venir présenter notre rapport sur la vérification qu'on a effectuée ainsi que les états financiers. On vous a distribué quelques documents. Moi, juste résumer les constatations de l'audit. On vous avait présenté le plan plus tôt au début de l'année. Puis, on a fait exactement ce qu'on avait prévu. Puis, les tests qu'on a faits, on était satisfait de la documentation qu'on a reçue. Donc, on prévoit émettre une opinion favorable en faveur de vos états financiers. C'est toujours une bonne nouvelle. On a eu une très bonne coopération de votre équipe de finances, comme à chaque année. C'est ça qu'on s'attendait. On n'a eu aucune surprise de ce côté-là. Pour émettre les états financiers finaux, il y a 3 éléments qui restent à terminer. On doit obtenir la lettre d'affirmation signée. Ça, c'est toujours fait la même journée que les états financiers sont approuvés. C'est pour ça que ça n'a pas été fait jusqu'à maintenant. Puis, on revoit aussi la dernière journée les événements subséquents pour s'assurer qu'il n'y a pas rien qui s'est passé après la fin d'année qui aurait un impact sur les états financiers au 31 décembre. Mais on ne s'attend pas d'avoir rien de particulier non plus pour cet item-là. Puis, l'item final, c'est l'approbation du Conseil. Une fois que vous allez approuver les états financiers, puis les 2 autres étapes vont avoir été faites, on va être en mesure d'émettre la version finale des états financiers. Est-ce qu'il y a des questions sur l'audit avant qu'on passe aux états financiers? Oui, je l'entends un petit peu, là. OK, on va essayer de continuer. Donc, au niveau des résultats,
Au niveau de l'état des résultats, pour les revenus, vous avez un montant réel de 129,5 millions comparé à un budget de 120 millions. Il y a eu un peu plus de revenus que ce qui avait été budgété. Il y en a au niveau de la province, environ 6 millions de plus. Puis au niveau des autres revenus, il y a un montant de 5 millions additionnels. Au niveau des charges, il y a 113,7 millions comparé à 112,9 millions de budget. Fait que ça, c'était pas mal en ligne avec ce qui avait été prévu. Donc, l'excédent consolidé de l'année est de 15,7 millions de dollars. Puis, l'accumulé est à 186 millions. Quand on va arriver à l'annexe 3 plus loin, on va voir le détail de chacun des éléments qui composent ce surplus-là. Au niveau de l'état de la situation financière, vos actifs financiers sont demeurés à 70 millions. Au niveau des passifs, vous êtes passé de 30 millions à 47 millions. C'est plus une question de timing. Il y a certains comptes qui ont été payés en janvier, tandis que l'année passée, ils avaient été payés en décembre. Puis il y a aussi des factures reliées à des projets de construction. Ça, d'une année à l'autre, parfois il y a plus de projets en fin d'année, puis d'autres années, il y en a moins. Puis il y a aussi l'emprunt pour la construction de près de 7 millions de dollars qui n'était pas là l'an dernier. Au niveau des immobilisations, vous êtes passé de 128 millions à 160 millions. Puis les autres éléments des actifs non financiers, il n'y a pas eu de variation significative. Puis on retrouve notre excédent accumulé de 186 millions qui correspond au chiffre qu'on a vu à l'état des résultats tantôt. Au niveau de la variation des actifs nets, quand on regardait l'état de la situation financière tantôt, c'est les actifs moins les passifs avant les actifs non financiers. Fait que vous étiez passé de 39 millions à 23 millions. Puis ce qui compose cette variation-là, c'est l'excédent de l'année de 15 millions. Puis ensuite, on voit tous les éléments en dessous. Là. Le plus gros, c'est les acquisitions d'immobilisation à 40 millions, l'amortissement à 8 millions, puis les autres, c'est des montants plus petits. C'est ça qui explique la diminution de presque 16 millions de dollars au niveau de la variation des actifs nets. À la page suivante, on a l'état des flux de trésorerie. Ça, c'est pour expliquer la variation au niveau de l'encaisse. Au niveau du fonctionnement, il y a eu une augmentation de 27 millions ou des entrées de fonds de 27 millions. Au niveau des activités d'immobilisation, il y a eu des sorties de 35 millions. Les activités de financement, il y a des entrées de fonds de 6 millions. Donc, ça explique la diminution de 1,8 million. Vous terminez avec 63 millions en encaisse en fin d'exercice. Au niveau des notes aux états financiers, les méthodes comptables, c'est très similaire à l'an passé. Presque pas eu de changement dans ces notes-là. À la note 2, on parle des entités qui sont non consolidées. On parle du bureau de santé, puis on nomme les participants à cet organisme-là. À la note 3, on a le détail des avantages à l'emploi. Il y en a pour 4,6 millions. Les plus gros montants, c'est la provision pour la Commission de la sécurité professionnelle à 2,9 millions, puis les vacances à payer à 1,6 millions. Ensuite, à la page suivante, on a différentes informations statutaires qu'on doit vous divulguer. À la note 4, on a vos emprunts. Il y a des débentures de 82 000. Il y a des immobilisations louées, des contrats de location pour un montant de 2,4 millions. C'est les dettes que vous avez présentement. Puis, à la page, en haut de la page suivante, on voit les remboursements de capital au cours des 5 prochaines années. La note 5, on donne des informations pour un des chiffres qui était présenté à l'état des flux de trésorerie. On parle des acquisitions d'immobilisation. À la note 6, on parle de fonds en fiducie. Il y a des montants de 69 000 $ qui sont gérés par les comtés pour les résidents de la résidence, mais que ça n'appartient pas au comté, donc ils ne sont pas présentés dans les états financiers. C'est un montant de 69 000 $. Au niveau du régime de pension, on parle de Homers. Vous avez contribué pour 384 membres des comtés, puis la part des comtés qui est égale à la part des employés, c'est 2 459 000 $. Au niveau des éventualités à la note 8, on dit qu'il est impossible à ce moment-ci de savoir s'il y a des causes qui pourraient coûter certains fonds au comté. Puis, si jamais il y a des causes, il y a des montants qui sont couverts par les assurances.
Fait qu'on n'a aucune information à ce moment-ci qu'il y aurait un passif potentiel pour les comtés, donc il n'y a rien qui a été comptabilisé aux états financiers. Puis si jamais il y a quelque chose qui se règle dans le futur puis que ça coûte quelque chose au comté, ça va passer dans les résultats l'année où on va obtenir les informations. Au niveau des engagements à la note 9, il y a des contrats qui sont signés à long terme. Fait qu'on voit, il y en a pour 62 millions, puis on voit les paiements pour les 5 prochaines années. Au niveau des droits contractuels à la note 11, ça c'est du côté des revenus, des ententes qui ont été signées. Fait qu'il y a des ententes de location qui vont générer des entrées de fonds ou des revenus de 1 million au cours des 3 prochaines années. Ça, c'est le total, 1 million. Puis, il y a aussi un accord de partage de coûts. Puis, ça va générer des revenus de 877 000. Ensuite, à la note 12, on donne les détails pour l'emprunt de la construction d'un montant de 70 millions. Ça, c'est pour la nouvelle résidence. Puis, note 13, on dit que certains chiffres de l'exercice comparatif ont été reclassés. Il y a eu des petites modifications au niveau de la présentation. Fait que quand on change l'année courante, on change le comparatif pour que les chiffres soient plus comparables, qu'on peut regarder d'une année à l'autre. Ensuite, à la note 1, on a le détail des immobilisations par catégorie. Fait qu'on voit le coût, ce qui a été acheté durant l'année, ce qui a été vendu. Puis en bas, on a le détail des amortissements. On a l'amortissement cumulé au début, ce qui a été amorti au cours de l'année, puis l'amortissement qui a été retiré sur les dispositions. Fait qu'au net, vous avez un montant de 160 millions d'immobilisation qui reste à amortir. La note 2, c'est la même chose, sauf que c'est présenté par département, plutôt qu'être par catégorie. Fait qu'on a le même total à la fin. À l'annexe 3, on a l'excédent cumulé. Quand on disait tantôt qu'on était pour voir à la fin le détail des surplus, c'est là qu'on est rendu. Au niveau des réserves, vous en avez pour 36,5 millions, puis les fonds de réserve, 15,2 millions. Ensuite, au niveau des montants investis dans les immobilisations corporelles, il y en a pour 151 millions. Puis, il y a des immobilisations qui n'avaient pas été financées au 31 décembre, il y en a pour 16 millions. C'est ça qui explique le surplus consolidé de 186 millions. Au niveau des opérations, on voit que le montant est toujours à zéro parce que selon les pratiques des comtés, les montants en fin d'année sont toujours transférés dans les réserves. Donc, en bas, on a l'explication du total de 7,4 millions qui a été rajouté aux réserves en fin d'année. Donc, qui aurait été le surplus de l'année de 7 millions. Mais il y a de ces montants-là, il y en a qui sont déjà engagés pour des projets dans la prochaine année. Au niveau des réserves et fonds réserves à l'annexe 4, il y a eu des revenus d'intérêt de 331 000, puis on a rajouté des montants de 6,2 millions. Donc, vous terminez à 51 millions de réserves et fonds réserves. À l'annexe 5, on a les charges par nature. Donc, c'est le même total de charges qu'on voyait à l'état des résultats, sauf qu'ils sont présentés par nature, justement. Fait qu'on voit le plus gros, c'est au niveau des salaires et traitements. Il y en a pour 41 millions. Au niveau des matériaux, il y en a 23 millions. Les virements externes, 26 millions. Puis les amortissements, 8 millions. C'est les plus gros montants qu'on retrouve. Ensuite, au niveau de l'annexe 6, c'est la loi sur les infractions provinciales. On voit que vous avez eu des revenus de 1,2 million. Il y a eu des dépenses de 926 000 pour un excédent de 317 000. Ça, ces excédents-là sont redistribués aux municipalités. Il y a un montant de 152 000 qui avait été distribué au cours de l'année. Donc, après la fin d'année, il restait 165 000 à redistribuer pour que tous les fonds soient partagés. Ensuite, on a le rapport pour les fonds en fiducie pour la résidence. On voit qu'il y a eu des revenus de 79 000 et des dépenses de 67 000 pour un excédent de 11 000. Donc, il vous reste 69 000 en fiducie à la fin de l'année. Puis ça, c'est une note qu'on avait vue un peu plus tôt dans les états financiers, des fonds que vous gérez, mais qui n'appartiennent pas au comté. Ça appartient aux résidents. Puis, la page suivante, on a l'état de la situation financière pour ces fonds-là. Donc, il y avait 75 000 en encaisse, puis il y avait 6 406 à payer pour un net de 69 000. Puis, on a des notes à la fin par rapport à ces fonds-là. C'est ça qui fait le tour des états financiers. Je ne sais pas s'il y a des questions ou commentaires.
Question, M. Lefebvre. Oui, merci, M. le Président. Et bonjour, M. Gauthier. C'est toujours un plaisir de vous recevoir ici. Puis félicitations aussi à Mme Parisien et son équipe de finances. C'est très bien et puis les commentaires sont toujours positifs. Merci. M. Gauthier, juste une petite question. Quand vous avez parlé des fonds de fiducie, je sais qu'ils ne sont pas consolidés, mais ils sont quand même sujets à vos tests de contrôle, je présume? Oui, ils sont sujets, puis on a même un rapport d'auditeur sur ces fonds-là. Parfait. Puis l'autre question, c'est les réserves. Vous avez des réserves pour le COVID de 3,2 millions de dollars. Et ce n'est pas des fonds de réserve, c'est juste des réserves. Alors, où ils proviennent ces fonds-là? Est-ce qu'ils doivent être retournés ou ils peuvent être utilisés? Alors, je voudrais juste voir comment ils sont composés, ces argents-là. Peut-être Mme Parisien, elle serait mieux à répondre à cette question-là. Merci, M. le Président. Monsieur le Président, Monsieur Lefebvre, cette réserve-là est composée d'ententes de services qu'on a eu avec le service d'urgence quand on avait des ententes avec les hôpitaux. Donc, on a des excès de revenus à ce niveau-là. Puis on a aussi une subvention qui s'appelle Safe Restart. Vous l'avez entendu depuis un bon bout de temps. Donc, c'est des fonds différés, puis c'est pas clair à ce moment-ci s'ils sont à retourner, sauf que c'était clair dans les directives du ministère qu'on pouvait transférer les excédents dans une réserve. Donc, on n'est pas sous l'impression qu'ils vont venir les récupérer, puis on peut les reporter parce qu'on est encore en période de pandémie, là. Donc, ça, c'est les soldes résiduels, si on veut. Merci, Mme Parisien. Merci, M. Lefebvre. Autre question? M. Kirby. Merci, M. le Président. Il y a bien des gros chiffres ici pour moi. Je ne suis pas accoutumé à ça. À la fin de la journée, combien s'il nous reste avec tous les engagements enlevés? In our hand, in our pocket that we can walk away with. How much is left, please? Ce serait les montants qu'on retrouve dans l'annexe 3 au niveau des surplus. Fait que tout l'argent des réserves et fonds réserves, c'est des fonds qui vous appartiennent. Fait qu'il y en a pour 51 millions. Puis les autres montants, le 151 millions, c'est investi dans les immobilisations. Fait que ce n'est pas de l'argent que vous avez de disponible. Il est déjà rattaché aux immobilisations. Fait que les fonds que vous avez de disponibles, c'est 51,7 millions. Merci, M. Kirby. M. Brière. Moi, c'est deux questions parce que moi aussi, c'est des gros chiffres, là. Moi, le working capital, est-ce que, quand tu dis 23 millions de réserves de working capital, est-ce que c'est typique pour une corporation de cette grosseur ici? Parce que je regarde ça, puis ça, c'est énorme, là. Est-ce qu'on a besoin autant de working capital? Ça, c'est une des questions. Puis moi, je n'ai autre après, là, mais... OK. Chaque année, comme je disais, les surplus sont toujours transférés en réserve, puis le plus gros montant s'en va dans la réserve de roulement. Puis, Mme Parisien va peut-être rajouter un commentaire, mais d'après moi, il y a des montants dans cette réserve-là qui vont être reliés à la résidence, au projet de construction. Monsieur le Président, Monsieur Brière, en fait, on a des indicateurs financiers comme municipalité. Fait que on est toujours comparé par rapport aux autres municipalités en Ontario. C'est pas anormal, ça n'a pas ressorti comme étant anormal, puis c'est pas une mauvaise chose qu'on ait un fonds de roulement aussi élevé. Je suis d'accord qu'il est élevé depuis les dernières années parce qu'on a accusé certains surplus. Mais comme M. Gauthier a mentionné, pour le surplus de cette année, on a quand même des idées là, pour réallouer ces fonds-là, pour essayer de réduire, par exemple, notre besoin d'endettement. On a une obligation pour la CESPAS parce qu'on s'auto-assure qu'on veut peut-être rediriger vers ça. Donc, mais c'est pas une mauvaise chose essentiellement, puis on n'est pas dans le rouge là, par rapport aux autres municipalités. On est quand même bien situé, si on veut. Moi, mon follow-up, c'est proche 5 millions de plus year over year. Pour nous autres, ça représente 10 de taxes. C'est beaucoup, là. On vient juste de monter les taxes de 3 puis on est en train de mettre des réserves de 10 seulement dans le working capital. Il y a des bobos en quelque part, là, je pense que. D'après moi, ça, c'est quelque chose qu'il faut être regardé. Parce que je trouve ça, c'est excessif un peu. Là, ma deuxième chose, c'est l'operating surplus. Encore là, quand tu regardes d'une année à l'autre, je pense qu'on a budgété 6 millions pour avoir, en fait, de surplus, puis on a mis à la banque 15,8 millions. The taxpayer paid that, financed that. Why are we charging so much on taxes and raising them
when we're putting away 15, almost $16 million away in the bank. Moi, je vois ça comme ça. Puis surtout, de l'année passée, on a mis 14 millions à la banque, en surplus. Puis je comprends qu'il faut mettre de l'argent des affaires capitales dans le futur, mais je trouve ça un peu excessif. Entre les deux chiffres, là, ça représente beaucoup d'argent d'extra que c'est juste peut-être qu'on le budgète, puis juste en cas qu'on l'ait besoin, mais je pense qu'on faut commencer à jouer avec des chiffres réels parce que le payeur de taxes, là, il commence à être... on commence à l'étouffer un peu, là. Monsieur le Président, Monsieur Brière, il faut juste faire attention, puis je peux comprendre que ça peut être mélangeant. Au niveau de l'État financier, nous autres, on n'a pas budgété un surplus de 15 millions ou même de 7. Là. C'est ça qui est présenté dans la première page de l'État des résultats. En tant que municipalité, il faut avoir un budget balancé. Le surplus budgétaire qu'on encourait en 2022, c'est vraiment ce que vous voyez à la cédule 3, c'est le 7,4. Puis ça s'explique par des phénomènes qu'on ne peut pas nécessairement contrôler. Comme on a des surplus dans les salaires parce qu'on a des problèmes de recrutement. On budgète parce on a besoin de ces corps de travail-là de combler, puis on ne vient pas à bout de le faire. La pandémie, on n'en est pas pleinement ressorti. Il y a eu des revenus d'intérêt qu'on a vraiment constatés qu'on n'a pas vu venir parce que les conditions du marché sont juste vraiment difficiles à prévoir ou à naviguer dedans. Il y a aussi un retard pendant la pandémie avec Impact, puis là, on dirait qu'il se rattrape au niveau des taxes supplémentaires. Puis ça, c'est dur pour nous de le prévoir parce que c'est vous qui nous le confirmez en fin d'année. On ne le sait jamais c'est quoi ce montant-là. Fait que ça, c'est comme les gros éléments. Fait que quand on a un surplus comme ça, c'est parce qu'il y a des choses qui n'ont pas arrivé ou des choses qu'on n'a pas anticipées. Puis c'est quand même pas une mauvaise chose parce que depuis les dernières années, on est quand même très stable au niveau des augmentations de taux de taxes. Puis ça, c'est parce qu'on a des bonnes réserves puis on les utilise pour renflouer nos actifs, pour les réhabiliter. On n'impose pas ça sur le payeur de taxes. Si ça a déjà été prélevé par le passé puis qu'on l'a mis de côté, on les utilise pour stabiliser puis pas imposer ça sur les payeurs de taxes. Fait que c'est quand même une bonne façon ou un bon mécanisme pour stabiliser les augmentations de taxes à l'avenir. Mais je comprends que ça peut sembler comme ça. Là. C'est très valide, votre commentaire, mais c'est pas parce qu'on l'a prévu, ultimement. Merci, M. Brière. Madame Président, juste pour enchaîner, il faut aussi regarder les revenus. Le budget avait prédit 120 millions, on a reçu 129 millions. Donc, il y a 9 millions en surplus qui est venu, que ça n'avait pas été calculé. Donc, si tu regardes le 7 millions en surplus, mais on a reçu 9 millions. Donc, en fait, on aurait été peut-être dans le trou de 2 millions si on le regarde de même. Parce que les revenus qui n'avaient pas été budgétés, on les a eus quand même. Donc, un peu gâtés sur ce côté-là. Donc, on remercie tout ce que les argents, parce qu'on regarde le gouvernement du Canada, il avait budgété 6,8 millions. On a reçu 2,8. Fait qu'on est à court de 4 millions. Mais si on regarde la province de l'Ontario à 45,8 millions budgétés, on a reçu 51 millions. Donc, vrai ou faux, Mme Parisien? Merci beaucoup. Fait que le surplus est très justifiable. Tu as 129 millions. On avait budgété 120 millions. Le budget reflète très bien l'image de ce qui est proposé. Monsieur Parisien, tu avais la main élevée tantôt. Oui, Monsieur le Président. Monsieur Brière, Mme Parisien l'expliquait aussi un peu, mais c'est pas... faire un budget à base de compter quand on parle de 177 millions, c'est pas une science exacte. OK? C'est très difficile d'arriver puis de pinpointer comme... C'est très différent de dans vos municipalités locales. D'un, vu l'envergure du budget. Deux, la diversité des programmes qu'on doit gérer. Je vais prendre juste un exemple au niveau des services sociaux. C'est très difficile pour nous de dire dans une année combien de bénéficiaires on va avoir, comment d'argent on va donner. Et puis, je suis ici depuis 20 ans. En fait, je suis dans ma 21e année. On n'a jamais eu de déficit, thank God. On a toujours eu des surplus. On a eu des bons. Dans les dernières années, on a eu des très bons. Puis, je voulais juste reprendre un petit peu là, ce que Mme Parisien a dit. On n'est pas encore complètement sorti de la pandémie. Puis, avec quelques 500 employés, nous, on ne budgète pas pour que nos employés soient en congé. On budgète pour qu'ils soient au travail 12 mois par année. Donc, il y a des éléments qui expliquent ça. Moi aussi, je comprends ce que vous dites. Have we overtaxed our ratepayer? I would beg to differ, and I would say that next year, when we contract our final loan for the residents, the story is going to be different. Like all of our reserve funds, if that was used to pay off our debt, we'd probably be left with no debts, with no money in the bank. So it depends on how you look at it.
Merci, M. Parisien. M. Lefebvre. Oui, merci, M. Réaupel. Puis, je comprends très bien que quand on fait des états financiers, c'est toujours en date du 31 décembre. Alors, c'est une journée dans l'année qu'on doit fermer les livres. Si on regarde les octrois de la province d'Ontario, je présume qu'il y a beaucoup d'argent qui vient à cause du projet de construction. Alors, ça peut influencer peut-être le résultat final, mais c'est toujours en date d'une journée dans l'année et on continue. Alors, c'est toujours le 31 décembre. Je sais qu'on a des payables de plus, là, mais c'est toujours décevant, je pense, si je ne me trompe pas. Monsieur le Président, Monsieur Lefebvre, c'est sûr que c'est un portrait dans le temps. Aujourd'hui, ça a changé encore. C'est sûr, c'est volatile, les montants. Puis ce qui rajoute un peu, ce qui est un peu plus mélangeant, c'est que la ligne budgétaire que vous voyez aux états financiers, c'est le budget adopté en novembre. C'est pas les révisions qu'on a faites à la mi-année. Fait que ça peut aussi créer de la confusion, puis c'est normal, mais c'est comme ça qu'on doit les présenter dans les états financiers. Mais bref, c'est ça. Merci. Merci. Autre question? M. Leroux. Merci, Monsieur le Président. Juste une question. On the 7.4 million, you talk about jobs not being filled, that kind of stuff. Do we have an idea of the growth component in that 7.4 million that was never budgeted for? Mr. Warden, Mr. Leroux, it was budgeted for. It's just not accounted for in the financial statements. On the budget item, on the budget column, I apologize, because it's the adopted budget, but in the revised, we always budget the growth in there. It's in there. Right, but I mean, like, I guess I'm just a little curious how we budget for growth. We don't know what the number is going to be. The supplementary taxes, those were not budgeted enough based on what we've actually incurred as of, in terms of revenue. On a en fait accusé environ 1,4 million de dollars juste là, en fait, de revenus supplémentaires qu'on n'avait pas vus. Mais ça, c'est comme j'ai mentionné à M. Brière, c'est quelque chose qu'on ne sait pas au début, ça. On l'estime en fonction de nos tendances passées. On est peut-être conservateur parce que c'est volatile, mais c'est quelque chose qui est confirmé juste une fois en fin d'année par vos municipalités. Mais c'est ça, je cherchais là. C'est le 1,4, c'est ça que je cherchais. 1,4 million qu'on ne s'attendait pas, qu'on a reçu, oui, qui n'était pas dans le budget, essentiellement. Oui. OK, parfait. Merci. Merci, M. Leroux. Autre question, commentaire? Moi, juste un autre point. Just to go back to Mr. Kirby's question in regards to the 51.7 million, c'est attribué. It's through a lot of reserves in regards to different departments. C'est certain qu'on a cet argent-là pour jouer avec, mais au bout de la ligne, si on regarde juste les chemins, je vois la ligne là, qui dit Service de travaux publics, route 17, 671 000 en réserve, c'est pas une tonne, là. Je veux dire, on fait 3 km de chemin, puis bye-bye, 671 000, là. Fait que ta réserve, ça coûte 2 millions. Et vous? Fait que the reserve look good, but if you look at every line, it's always nice to see your bank account with a big number than have 10 bank accounts with 10 small numbers. And this is exactly what it's showing, 10 bank accounts with different numbers. So at the end of the day, yes, it's true, on a 51,7 millions, but I think with un budget, comme M. Parisien a dit, de 177 millions, 175 millions, c'est des argents qui ont été accumulés année après année. Ça n'a pas tombé du ciel depuis hier, là. Puis surtout avec la résidence, je pense que c'est important d'avoir une bonne réserve. C'était mon commentaire, mon point. Any other questions, comments? Monsieur Gauthier, merci beaucoup pour la présentation. Je pense qu'il y a d'autres points que vous voulez discuter dessus ou votre présentation est terminée? Oui, à chaque année, quand je fais la présentation du plan d'audit, je confirme verbalement qu'on est indépendant. Puis à la fin, on vous remet une lettre écrite pour confirmer qu'on est toujours indépendant par rapport au conseil, aux membres du conseil et aux membres de la direction. Merci beaucoup, M. Gauthier. Donc, on a une résolution qui dit comme suit, qu'il soit résolu que le Conseil des comptes unis de Prescott-Russell reçoit les états financiers vérifiés pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022, tel que présenté. Ça, on va prendre un proposeur, un appuyeur. M. Zant, appuyé de Mme Lajoie. Question, discussion? All those in favor? Those against? Carried. Merci beaucoup. Madame Parisien, moi, échoé ce que M. Lefebvre a dit. Gros département, gros chiffre, excellent ouvrage. Puis merci de comprendre ce que nous autres, des fois, on a de la misère à comprendre.
So we'll move on to item number 6.2. Andrew Rodriguez, Collier's Project Leaders, Prescott-Russell Residence, Redevelopment Project Update. Mr. Rodriguez, welcome. Bonjour, Monsieur le Président, membres du Conseil. Aujourd'hui, j'ai une courte présentation pour partager avec vous, avec une mise à jour en ce qui concerne le renouvellement de la résidence Prescott et Russell. Ce qui fait partie de la présentation va aussi être un court vidéo qui a été pris par une compagnie locale de drones pour montrer la construction physique et le progrès. C'est une vidéo qui a été prise durant le mois de mars. Vu que c'est une courte présentation, je demanderais juste si on peut attendre jusqu'à la fin pour des questions et des commentaires et je serais heureux de les répondre à la fin de la présentation. Donc, si on peut avancer, s'il vous plaît. Donc, aujourd'hui, je vais commencer avec une mise à jour en ce qui concerne l'échéancier global et les jalons clés du projet, où est-ce qu'on est rendu et quelles seront les priorités pour l'année qui vient. Je vais partager avec vous des photos qui ont été prises sur le site et aussi la vidéo du drone que j'ai parlé. À la fin, on va parler des prochaines étapes et des priorités avant la date du premier résident qui est prévue pour mi-2024. Et on va parler un peu des pressions du point de vue financier avec deux items spécifiques où est-ce qu'on est rendu avec le projet aujourd'hui. Donc, voici un graphique que quelqu'un d'entre vous va reconnaître parce que ceci a été présenté dans des mises à jour durant le projet à différentes phases. J'aimerais juste mentionner qu'en haut à gauche, dans le graphique, il y a une erreur. Ce n'est pas en fait 2023, mais c'est 2019 quand les activités ont commencé avec l'architecte et les ingénieurs. Où on est rendu maintenant, en avril 2023, c'est la construction est environ 70% complet, la construction physique. Beaucoup des activités sont au point de vue planification opérationnelle avant la date du premier résident en mi-2024. Donc, c'est des activités avec l'équipe de M. Larocque, mais aussi plusieurs membres des comtés pour se préparer pour la nouvelle bâtisse, les nouveaux processus, nouvelles technologies, nouvel espace. Il y a des soumissions qui doivent être faites au ministère en point de vue progrès, mais aussi avant l'occupation du bâtiment et pour recevoir l'autorisation des premiers résidents. Donc, c'est des activités, des travaux que l'équipe de M. Larocque travaille dessus maintenant et qu'on coordonne avec le ministère de Soins de longue durée. Voici un plan du site et juste pour que le monde puisse s'orienter, il y a trois sections principales que vous voyez. Donc, il y a la section sud-est qui est entourée en mauve ici et c'est la section qu'on va voir les photos qui est la plus avancée en ce moment. Il y a la section nord-est et aussi la section sud-ouest. Donc, c'est dans ces trois sections-là qu'on va trouver les 224 lits dans la nouvelle résidence. La section nord-est et sud-est, c'est effectivement une image miroir, une de l'autre, où est-ce qu'il y a 3 étages et dans chaque étage, il y a 32 résidents dans les aires d'hébergement des résidents où le ministère permet un maximum de 32 résidents. Donc, il y en a 192 en total dans le nord-est et le sud-est et un autre 32 dans la section sud-ouest qui est divisée en une section de 20 et une section de 12. Pour les besoins des résidents qui sont plus élevés et les résidents qui vont avoir des conditions à améliorer, disons, dans des groupes plus petits basés sur leurs besoins. Voici une photo qui a été prise au mois d'octobre 2021 et le mois passé, au mois de mars. Donc, on peut voir la structure est complète. Maintenant, beaucoup des activités, les priorités sont à l'intérieur. Comme j'ai mentionné, c'est dans le sud-est, la section la plus avancée. On va voir des photos. Cette année, il va y avoir aussi beaucoup de priorités sur le développement du site avant les conditions d'hiver pour 2023. Donc, la neige vient de fondre, mais on parle déjà de compléter un gros volume de travail avant que la neige retourne et les conditions d'hiver cette année. Donc, ça continue d'être la priorité de Hein, l'entrepreneur général, avant de recevoir l'occupation du bâtiment et en préparation du premier résident mi-2024. Ça, c'est deux photos qui ont été prises par la firme locale qui montrent. La photo à gauche montre, c'est une vue du nord, donc on peut voir dans le centre, c'est l'entrée principale de la nouvelle résidence. À gauche, c'est les deux aires d'hébergement des résidents le nord-est et le sud-est, où est-ce qu'il va y avoir 192 résidents
À droite, sur le premier niveau, ça va être les bureaux administratifs, gestion de matériel. Il va y avoir des espaces différents pour le staff et aussi la cuisine. La buanderie va être dans la partie centrale de l'édifice, excusez-moi, au niveau sous-sol. La photo à droite, c'est pris vers le sud. Donc, on regarde le courtyard central qui a été planifié pour pouvoir accommoder des aires extérieures pour les résidents, les familles, les visiteurs. Vous voyez aussi sur la partie à droite les courtyards à l'interne de chaque aire d'hébergement de résidents. Et la partie ouest, merci Olivier. Ici, c'est une photo dans le sud-est. Donc, on peut voir la progression dans une des chambres de base. Donc, des 224 lits, 40% c'est des chambres de base, 20% c'est des chambres semi-privées et un autre 40% c'est des chambres de base. Donc, une chambre de base, ça a une entrée partagée, une toilette partagée et 2 lits. Donc, voici une vue d'une des chambres de base les plus avancées à ce point-ci, dans la section sud-est où est-ce que vous voyez les installations sur les murs, les plafonds avec les fixtures, les lifts mécaniques pour les résidents. On voit les lumières, le plancher, la peinture. Donc, ce que vous voyez ici, on va voir beaucoup dans les prochains mois qui viennent dans la section sud-est, nord-ouest et en bougeant vers l'ouest, vu que la structure est complète. Et ça va permettre les inspections par phase, par aire d'hébergement des résidents pour que l'entrepreneur puisse compléter les incomplete works ou deficiencies, mais aussi pour permettre les inspections au fur et à mesure que la construction progresse pour éviter d'avoir une grosse inspection à la fin plutôt de la date où est-ce que le premier résident va être admis. Olivier, si on peut avancer, s'il vous plaît. Donc, une autre photo ici pour montrer dans une chambre de base juste la progression après que les installations d'infrastructures mécaniques et électriques sont faites, les inspections au plafond, l'installation des murs au plafond, le plancher et l'ouverture que vous voyez au plafond ici, c'est pour donner l'accès durant la période d'opération pour la maintenance pour les systèmes mécaniques. Donc, à ce point-ci, Olivier va présenter une vidéo drone qui a été prise le mois passé juste pour vous donner un aperçu de la progression jusqu'à date. Juste en termes de prochaine étape ici, les priorités restent pour terminer le dernier 30% de construction et la préparation pour l'occupation du bâtiment. Ceci inclut les communications chaque mois avec le ministère de Soins de longue durée en ce qui concerne la progression physique, mais aussi les préparations en anticipation de l'occupation. Le troisième point ici, c'est l'emprunt avec Infrastructure Ontario en point de vue construction, mais aussi le prêt permanent.
this is ongoing. Le quatrième point ici, c'est les mobiliers et les équipements. Il y a eu les spécifications qui ont été préparées, mais voici un item où est-ce que nous prévoyons aller en appel d'offres et avoir des commandes d'ici la fin d'été au début automne. Et c'est un endroit que je vais parler dans la prochaine slide en termes de pression financière à ce point-ci. Et le dernier ici, c'est la préparation opérationnelle pour qu'au-dessus du bâtiment qui est complet, le staff et l'équipe de M. Larocque sont prêts pour opérer dès la première journée avec les résidents. En termes de mise à jour financier, deux pressions de coûts que j'aimerais identifier à ce point-ci parce que nous autres, on les capture dans notre budget en termes de prévision des coûts à l'achèvement, serait avec les mobiliers et les équipements. Nous prévoyons en ce moment une variance de 1,8 million versus ce qui a été budgété. Et en ce qui concerne les intérêts durant la construction, les taux sont beaucoup plus élevés de ce qui était planifié en 2020 et 2021. Et on prévoit une variance de 1 million versus ce qui a été budgété. Donc, les deux catégories ensemble, on prévoit une variance en ce moment de 2,8 millions, ce qui représente 3,1 % du budget qui a été approuvé auparavant par le Conseil. Une note que j'aimerais dire avant de conclure la présentation, c'est pour les mobiliers et les équipements, parce qu'on n'a pas conclu l'appel d'offres, il y a des opportunités pour voir les quantités, les spécifications des items qui peuvent être utilisés de la résidence existante. Et on prévoit fin d'été, début d'automne, d'avoir un numéro un peu plus définitif pour présenter. Mais à ce point-ci, c'est la variance que nous prévoyons. Et avec les coups de pression qu'on a vus dans les dernières années, on a une haute confiance que le numéro va être plus haut de ce qui a été budgété. Et donc, c'est quelque chose qu'on apporte à votre attention aujourd'hui. Donc, ceci conclut la brève mise à jour et je peux répondre à des questions ou commentaires si vous avez à ce point-ci. Merci beaucoup, M. Rodriguez. Any questions? Mr. Kirby? Merci, Monsieur le Président. Is that building can you go in it and never have to go out to go through all the building? Yeah, you'd go in the main entrance and you would have access to all your amenities inside. Depending on which resident home area you're in, you could access a different courtyard. But everything you need once you go in, you can access from within the home. Like there's not separate buildings? No, they're not separate buildings. So there's just one clarification. There's different resident home areas where the 32 residents will be, and that's a requirement from the ministry. But there's also whole home common areas like a place of worship or a multi-purpose room or courtyard. So residents can either choose to stay in their rooms or specific resident home areas, or if there's a large event in a courtyard, for example, they can go to those shared amenities. So you never have to tour the building without going outside? Yeah, you could go outside if you wanted to access outside. But yeah. you can tour the building without going outside? Yeah. Thank you. Yeah. Any other comments, M. Leroux? Merci, Monsieur le Président. Wow, great job. I think staff have been working hard on this for many years, and it's coming close to realization. And thank you very much for the presentation, because I think it's something that's severely needed. We know that we can't build them fast enough. There's long-term care facilities in our own counties that are closing up, and when we started this, we were increasing the number of beds, and we've already fallen behind to where we were when we began. So obviously, this is a need in our municipalities. I guess it'll be a question more for the administration in regards to the financing. We know it's a large project. We know roughly what our debt will be. I think it's, we're going to be anywhere from $4 to $5 million a year we're going to be paying on this loan once it comes to fruition. Monsieur Parisien, Madame Parisien? Mr. Warden, Mr. Leroux, approximately, but that's based on preliminary figures. Our debt requirement has reduced a bit, but because the interest rate has increased, it's around that amount, yeah. Right. So I'm just curious, we saw that the province had started a new program for new constructions, and we were basically told
because we were penalized because we started too quickly. I know there's been discussions with the ministry. I'm just curious, is that going anywhere? Or it's pretty much they've shut the door on us and it's like, great job, guys, you started and you're being penalized for it. Mr. Warden, Mr. Leroux, honestly, we haven't heard anything since the delegation. The message that was given was basically, don't see it as a penalization of some sort. It's just to kick off other projects that haven't had the chance to start. But we haven't heard anything since, So, it'll be interesting to see if this actually does kick off more projects. Because if I remember well, that was a significant amount of money. We're talking a $20-30 million range that we basically lost out because it seems sometimes that the government supports those that aren't efficient with their monies. Merci, M. Leroux. Bon point. M. Zant. Merci, M. le Président. Peut-être je l'ai manqué dans la présentation, là, je m'excuse, mais c'est quand la date prévue pour occupation? Là? When are we thinking we're going to be done and have people in? J'ai vu la petite étoile dans 2024, mais je ne sais pas quelle date que c'est. Monsieur le Président, Monsieur Zahn, c'est mi-2024 en ce moment. Il n'y a pas une date fixe, mais ça va être début d'été qu'on prévoit maintenant. Merci, M. Zant. Autre question, commentaire? J'en ai une. Furniture and equipment. Y a-t-il des back orders? Y a-t-il des délais? Is this a reason why it's 1.8 million more because we just can't get the supplies? Monsieur le Président, no, it's not. It's more a function of these are items we need after occupancy. So a lot of these items will start arriving on site in April next year. So we don't want to order them too early. But what's happening now is that some of the quantities have been revised, the specifications have been gone through in more detail, and a lot of these items have been subject to considerable escalation. So at this point, the risk I see is not so much delivery and schedule, because we're still in a good position, but it's just the revised unit rates based on the escalation we've seen over the past years. Good, thank you. M. Parisien. And, Mr. President, that actually relates to the comment that Mr. Leroux was making, is that this new program that was put forward by the province was to help out with the COVID-related expenses or escalations. We are not eligible for it, but we're still, although we started right in the midst of COVID, are still seeing some impact based on these escalations, and we're not eligible for these this subsidy. Merci, M. Parisien. M. Rodriguez, merci pour la présentation, for l'update. Ça nous met à la page. Oh, question. M. Leroux, sorry. Merci. Just in relation to that, because some of these changes were changes from the ministry in regards to COVID, the $3 million fund we talked about earlier, would that be something that would be applicable to the residents? Tu sais, l'argent COVID qu'on a parlé tantôt. Monsieur le Président, Monsieur Leroux, c'est une bonne question qu'on a posée, mais c'est pas éligible pour les dépenses capitales, juste pour les pressions opérationnelles. Bonne fin de journée, M. Rodriguez. Merci beaucoup. Donc, on va passer à la prochaine item, 7, Department's Report. 7.1.1, Administration DJ-03-2023, in regards to 2022 write-offs of accounts receivable from the Province of Offense Office. Monsieur Parisien. Merci, M. le Président, membre du Conseil. Donc, à chaque année, on vous présente les frais non recouvrables pour le programme des infractions, la loi sur les infractions provinciales. Et donc, vous avez le rapport devant vous qui était préparé pour l'administration. Donc, on recommande qu'un montant non recouvrable de 29 933 soit autorisé par le Conseil. S'il y a des questions à ce sujet-là, Mme Cadieux ou moi-même pourrions répondre. Merci. Merci, M. Parisien. Je pense que c'était assez clair. Be it resolved that the write-off of accounts are receivable for the Provincial Offense Office in the amount of $29,933.12 be authorized by Council. Proposeur, M. Leroux, seconded by M. Brière. All those in favor? Those against? Carried.
Prochain item, 7.1.2. DJ Report 04-2023. Contrat en vigueur en date du 31 décembre 2022. Encore, il y a des attachements. Il y a une schedule A. Monsieur le Président. Monsieur le Président, membres du Conseil, our municipality, as others, has a requirement to provide the public with all of the contracts and agreements that were executed up to December 31st of last year, and you have in the schedule all of the contracts, all of the agreements that were in place and executed by our administration with respect to our delegation of authority. If you have any questions on them, department heads can answer. Some are specific to them, some are specific to the rest of the corporation. Thank you. Merci, M. Parisien. La liste est longue. Qu'il soit résolu que le Conseil reçoive en guise d'information la liste des contrats en date du 31 décembre 2022. Proposeur, appuyeur. M. Zant, appuyé de M. Lefebvre. Tous en faveur? Ceux qui sont contre? Adopté. 7.1.3, rapport DG 05-2023, rapport statistique 2022 pour les bureaux des infractions provinciales. M. Parisien? Monsieur le Président, vous avez devant vous simplement les statistiques pour les infractions provinciales. Donc, s'il y a des questions, Mme Cadieux et moi pourrions y répondre. Question? Qu'il soit résolu que le Conseil reçoive le rapport statistique 2022 pour le Bureau des infractions provinciales. Proposeur appuyeur. Mme Lajoie, appuyée de M. Leroux. Tous en faveur? Ceux qui sont contre? Adopté. 7.1.4, le rapport DG 06-2023, nouveau mandat à la suite de la refonte des comités. M. Parisien. Monsieur le Président, membre du Conseil, tel que mandaté par le Conseil au début du mandat. Donc, vous avez devant vous les termes de référence pour les deux nouveaux comités qui sont présentés. Puis, vous avez aussi également le mandat révisé pour celui de la résidence. Faites à noter que pour le comité aviseur au niveau du planning, je vais l'appeler comme ça, le comité se réunirait à tout le moins au moins une fois par année et aurait un but d'aviser le Conseil en matière de planning sur son territoire. Donc, celui-là, la membriété, comme elle est recommandée, le Conseil pourrait ce matin l'accepter ou la refuser ou la modifier à sa guise parce que c'est une recommandation de l'administration. Puis dans un deuxième temps, vous vous souviendrez, M. le Président, qu'on avait également proposé la formation d'un comité pour adresser tous les changements climatiques et les impacts que ceux-ci ont sur nos opérations régulières. Ce mandat-là est encore à être complété. M. Prévost s'en occupe et on reviendra au Conseil quand on aura finalisé et qu'on sera en mesure de pouvoir présenter une structure qui va pouvoir nous donner des conseils judicieux en matière de changement climatique. Donc, ce matin, ce qu'on demande au Conseil, c'est d'accepter la révision du mandat de celui de la résidence et d'accepter également celle du nouveau comité d'urbanisme si le Conseil le juge à propos, sinon nous donner des directives pour faire les changements appropriés. Merci, M. le Président. Merci, M. Parisien. Je vais lire la résolution, puis s'il y a des questions, on passera après. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve le mandat du comité de gestion de la résidence Prescott-Russell et le mandat du comité consultatif sur l'aménagement du territoire, comme présenté dans le rapport DG-06-2023. Qu'il soit également résolu que 2 règlements soient préparés et soumis par l'administration à la prochaine réunion du Conseil pour entériner les 2 nouveaux mandats par règlement. Proposeur appuyeur. M. Brière, appuyé de M. Lefebvre. Question, discussion. Quand est-ce qu'on va nommer les personnes sur les comités? Monsieur le Président, membre du Conseil, lorsqu'on aura adopté les règlements pour les mandats, vous pourrez nommer à ce moment-là les membres sur les comités. Excellent. Tous en faveur? Contre? Adopté. Merci beaucoup. 7.1.5. Je vais juste changer ma page. All right, item number 7.1.5, Peter Fries, Municipal Tax Equity Consultant from MTE, Inc., 417 Industrial Park and Prescott-Russell Area Partnership, also known under the PRAP program. Est-ce qu'on a M. Fries disponible?
Oui, mais Monsieur le Président, je vais commencer avec ma présentation, si vous voulez bien. Monsieur Parisien. So, Peter Stefan here. I'll go with my presentation this morning because I've had time to reflect on what I'd like to tell to council before you come into play. Is that okay? Of course, I'm here as a resource, so whatever you need. Mr. Fries has been working with us since I've been here through a partnership we've had with the Municipal Tax Equity, which provides support to all of our municipalities, whether it be your local municipalities or the counties, through taxation policies and budget realization through taxation. So he's been a valued, a tremendous asset to our corporation and to all of our communities over the past 20 years, and I thank him for being here this morning. We've had a number of discussions, and I want to, Monsieur le Président, I want to link my presentation this morning because it's kind of last minute, but I also would like to link it to the notice of motion at 11.1, which was brought forward by Monsieur Leroux, because it's all the same matter. So Monsieur Leroux may wish to retract his notice of motion, or he may leave it there, but I'm going to simply deal with this to give you some historical background, where he's coming from, and to also provide some clarification when we talk about growth paying for growth. So I'll take you back in time, and I won't be spending much time talking about this, but I think it's important to set the table because aside from Monsieur Kirby, Monsieur Prévost, and myself, none of you were sitting here when we started to talk about PRAP 10 years ago. That was in 2013, so even our administration wasn't here. So I just, in all fairness and in all transparency, I'd like to offer some comments to council to simply at least tell you where PRAP is coming from. And I'm not going to take you all through all the slides, but I want to give you a snapshot, a Reader's Digest version of what we were thinking at the time, because we knew that taxation was at a low point, and that we knew that the extra revenue stream through taxation was not going to come unless water and sewer and gas and high-speed internet were part of the equation, because development was no longer happening. So I'll take you to slide number 2. And actually, that was the situation across Ontario at the time, and it's still very factual today, 10 years later. Between mandatory changes yet to be incorporated and the legislation already imposed upon them, the significant financial burden for municipalities calls for upper-tier government funding assistance. So realized at the time, but times have changed, given we weren't under construction for a new long-term care facility 10 years ago. But we knew that we had a good financial situation in the counties, and we also knew that local municipalities were facing major challenges in trying to bring water and sewer to their own municipalities for the sake of growth. So I'll take you, can I flip this, Monsieur? Oh no, you can. The PRAP project is an investment model to promote and carry out regional intermunicipal agreements to stimulate revenue where commercial and industrial growth is highly probable. At the time, what we had done is we had identified 4 hotspots where we saw that there was a potential for significant growth through installing or putting into the ground water and sewer. And I'll take you to those 4 hotspots, Monsieur Bertillon, please. This is... There you go. So, at the time, and this is still true to this day, 10 years ago, we thought that Hawkesbury and Champlain had an opportunity to promote growth by exchanging services or putting water and sewer on the south side of Highway 17.
At the time, Nation and Castleman were also in discussions and trying to bring services south of Highway 417. We've now seen some of this happen with with Ford going over to the south side and having a partnership also with La Nation. There was also a third hotspot between La Nation and Russell in the Limoges area, because there wasn't water, and there was a possibility of bringing some water from Marionville at the time, your old facility from Marionville, to bring water to Limoges. And there was also at the time, that was the fourth one, but that was the one that was possibly the colder of the hot spots, was the Russell Industrial Park, the 417. Which is something that Monsieur Leroux is raising with you this morning. At the time, we had requested direction from council, and there was not really any direction given from council, because there had to be agreements reached between local municipalities for us to get involved. We weren't going to force a marriage between two municipalities if that's not what council wanted to do, and thus PRAP sort of fell into the cracks over the years, and we've taken more priorities, or council's changed its priorities. But that's always been a priority of the Township of Russell. And the Township of Russell has always wanted to do something with its industrial park, and over the course of the last 10 years, there's been some significant changes to the growth in Russell, significant changes to its infrastructure. There's been significant changes, period, happening in the Township of Russell, and that's not something that we can overlook. That's not to say there's not been growth elsewhere, but as part of the PRAP program at the time, those 4 areas were identified as being the key components to possibly receive help from the upper tier government, the United Counties of Prescott and Russell. The intent of the program at the time was simply this: the counties would pick up the cost of putting in the services, 100% of them. But for the next 15 to 20 years, the local municipality was to forego its taxation portion, and the counties would pick up not only their portion, but also the local municipality's portion, to pay up for the investment until it was fully recuperated. That was the initial intent. That's changed later on. And possibly it was that Russell Township was going to invest fully into putting those water and sewers, and the counties would forego then its taxation until the local municipality had recouped all of its investment. And now we're here today whereby Monsieur Leroux wants to have the counties invest a $10 million amount into water and sewer for bringing said water and sewer to the 417 Industrial Park because of the growth that Russell Township is experiencing. So, and this is where Mr. Fry kicks in. And I can also let Madame Parisien intervene if she needs to. But I'd like for Mr. Fries to paint the picture of what growth looks like before council makes a decision on whether or not it wants to invest into the 417 Industrial Park. At this point, it's not up to our administration to tell you this is a good idea or it's a bad idea. This is a council decision and will ultimately be one. But what we'd like to provide you with this morning is clarification, answers to your questions as to what the implications are and whether this council wants to move forward on such a venture. A while back, Madame Parisien was working possibly on a policy for PRAP, but I would like to put PRAP to rest this morning because PRAP is not necessarily what it should be. That was then, this is now. Having a policy for investment on this type of project is not something that we can do
because the 417 Industrial Park is a one-off. So you don't write a policy for a one-time event. What would happen possibly is if that we're going to invest in Russell Township for the industrial park, then you'd have to replicate this funding model 7 times if all of you came to the table and asked for it later on. So this has to be looked at a one-by-one case basis, and thus I'll ask Mr. Fries to give us a snapshot of what that entails, what's possible, what's not, and to give you like a Reader's Digest. And Peter, as we have agreed, we want to try to remain as simple as we can on this, and without further ado, with you and Madame Parisien, I'll leave the presentation to you, and members of council can ask questions. I guess after you've said your thing, Peter, or while you want this to be interactive. Thank you. Thank you, Council. I will be as brief and simple as possible. I understand that there's the proposal on the table would involve, there's been discussion of growth and putting that growth back into the payment. So what I was asked to do is just give you some perspective on what growth means. And the numbers are, and this doesn't speak to whether the project is good or going forward, but I want to caution you, the growth will not pay for this. Growth over the past 7 taxation years has been cumulatively $7 million in upper tier revenue growth. So that's cumulative over 7 years. Industrial growth over those past 7 years has been $150,000 cumulative, with an average about $21,000 a year. To give you a perspective, there is currently a fairly significantly sized window factory in Russell, which if we were to have 20 of those added, that is the kind of growth we're talking about to fund a $500 million carrying cost, $500,000 carrying cost per year. So the growth would have to be tremendous, greater than anything you've ever seen before, in order for growth to cover the county's costs on this. If we had a decent sized industrial property added every year for the first 5 years, that would return about $400,000 cumulatively over the first 4 years. So for the example, window factory that we pulled, which is a large factory, it's a national operator, or at least a provincial operator. If we added one of those every year for the first 5 years of the park, that would total net in 2023 $406,000 in upper tier revenue cumulatively. If the carrying cost or the cost of this to the upper tier is $500,000 a year, that's the investment. The message is you have to understand that is going to come from taxpayers, other taxpayers, and most predominantly residential taxpayers. I have no idea what's going to be built. If we did, then we could do what's called a tax increment calculation and understand exactly what that new revenue would be. Generally, we have to be at the proposal stage or the plan stage where we can take an understanding of the factory or the installation and put a projected value on it. We do that. We don't have that now, so I'm just using a typical example, sort of mid-range industrial property as an example. And this is what we call a tax increment. How much tax would we have with those properties or without? So this is a speculative one, but we could be thinking about a 1% increase on residential, or about 8.8% increase on residential, which they would carry through the term of that servicing of the information. One of the things to keep in mind when we're looking at industrial development, particularly when we're talking to the developers, the manufacturers, industrial assessments are very low because they tend to be simple shells. When they say I'm going to invest $10 million, $20 million, $30 million into a factory, those are legitimate numbers. The overwhelming majority of that is not available for taxation because it's not what we call accessible improvements.
it's sub-foundations for machinery and things like that. It is the equipment itself. It is the product line. None of that is accessible. The only thing that is accessible is that in shed around it. So they bring jobs, which is great. The other thing to keep in mind is that next to a highway, although it's an industrial zoned area, what you are likely to get is a high mix of distribution, storage centers, things like that. That's what we're seeing around the main highways in Ontario right now. Those are valued very low because, again, they're often just, giant sheds on slab, and they're taxed at a much lower rate. So the growth is even, depending on the mix, although it can be industrial zone, industrial intention. A lot of industrial development land we see today comes on for taxation purposes as commercial because there's nothing being manufactured there. If you have a manufacturer, it will be industrial. But it's, again, the growth numbers are going to be very, very modest in compared to the requested investment. So the important thing is to know that and know that it will be carried, that investment would be carried by the remainder of the base. 80% to 82% of whatever that residual investment is that is carried by the base will be carried by residential. That's it, Peter? Yeah, that's it. I'm happy to answer questions or give you more information on my examples or share my screen and show them to you. I wanted to keep it fairly straightforward. So, Mr. Warden, that's not to say that the project at Russell is good or no good. It's just to understand where taxation is coming from and how it pays for growth. And so, that being said, Mr. Fries is available for questions, Madame Parisien as well, and then council can have a discussion later on whether or not it wants to move forward with this type of project, and you let us know what you want to do with it. Merci, M. Parisien. Thank you so much, Mr. Fries. Council have questions? Questions and comments? Monsieur Leroux. Thank you very much. First off, Monsieur Parisien, Madame Parisien, thank you so much for bringing this issue back. And the presentation is fantastic because I had never actually seen that 2013 presentation. And as you mentioned, in 2013, the idea was for the counties to upfront all the money, and then be reimbursed by new taxation. And in 2015, when I came along, I flipped it. I said, the municipality will take all the risk. We will invest all the money, and all we're asking is for a forego of taxation from the UCPR. Because the increased taxation that the UCPR is receiving, they didn't have to invest a penny in it. I think we can all understand, those that have industrial parks, municipalities put in the roads, clear the woods, do all that kind of work. We develop lands, and finally then finally when taxation starts coming in, the counties are taking a share, which they did not have to invest in. I think that's a fair statement, right? I get it on the residential side because there's services, social services and stuff that will go to that. But that being said, since from 2020 to 2022, we sold approximately 100 acres of land in our industrial park with a building value of $76.7 million, which for upper tier and lower tier yearly tax revenue generated $1.5 million roughly yearly. So, I'm not the treasurer here. I'm not the treasurer of my municipality. I'm just looking at the figures that were presented to the minister. I also have a 2020 Hempson report that did a financial analysis for the Township of Russell, whether we were to service our park or not, what would be the impact? It would be a 20-year return on investment for sure. But in 20 years' time, that park would generate at full build-out extra $1.6 million to $1.8 million extra per year for the counties in perpetuity. So essentially what I'm asking is,
give me $10 million, and by the time we get to full build-out, the counties will collect $1.8 million per year extra forever. So that's the, the principle with the notice of motion aspect. For me, PRAP was always to be something that we could all do at the same time. I'll just bring something up here. So, Can I just interrupt with a quick question while you're searching for it? yep. Warden, if you're permitting me, I just want to know, are we merging these two items to talk? Because I'm getting a little confused as to what I am allowed to say. It seems that the presentation now, we're kind of getting into, and it's okay that you are, I just want to know, is it open season on this topic, I guess? Au début de la présentation, M. Parisien avait dit que c'était en relatif avec la 11.1, donc I would assume it is. M. Parisien. Well, Mr. Warden, you may wish to do what you want with this. It's because we've been kicking at this forever. Might as well, deal with it now, because normally what a notice of motion does is you're advising your members of council that you want to discuss it at a later date. We all know here that with 2/3 of your members, you can lift the rules of procedure and deal with it today. Same could be done with what Monsieur Brière is going to bring forward later on. My suggestion to this council is to deal with it today and do what you have to do, because you know what? We've got May coming up, we've got June. It seems to be an urgent matter for Monsieur Leroux and the Township of Russell. Let's get it out of the way. And I would tend to agree. Move it on. Monsieur Zant? So we're allowed to discuss it as item, we can jump right into item 11.1 right now then. We will deal with it today. I just want to know, are we dealing the two? En conjonction, yes. Good, thank you. I can speak to PRAP. If we want to stick to PRAP, the notice of motion is fine. But in regards to PRAP, the vision of PRAP I presented in 2015 was always to create a mechanism so that all municipalities throughout the UCPR could work together to speed up and increase industrial and commercial tax revenues, not only in our own municipalities, but to support the counties. Something that could be repeated over and over again. You need natural gas to fast track a new project. Here's PRAP. You have an opportunity to increase density and create additional jobs and tax revenues. Here's PRAP. You need to clear land, build roads. Here's PRAP. PRAP is something that was available to help. I understand we're talking about, it's going to come from taxation. Great. We just found out today that we have $1.4 million in the budget that was never planned for from a perspective of growth. So that $1.4 million is in perpetuity. That's a surplus that's in the budget that the administration has access to and will bring forward in the next year's budget how that $1.4 million is used. What I'm saying is the PRAP fund was always something that we can fund projects ourselves. I asked Madame Parisien earlier, the project for the residents is about $4 to $5 million, right? What's our debt capacity? How much money can the counties total and yearly payments? My understanding is the debt capacity on a yearly payment is approximately $13-14 million, right? So the counties have the debt capacity to do stuff, whereas the municipalities, often we don't necessarily have that debt capacity. So think about it, $1.4 million that could be put towards projects for our communities to help speed along things. That's 1.4 million. I don't know. 1.4 million is worth how much to a loan? It's probably a $20 million loan in that range. 15, 20 million, and that's 1 year. I mean, Russell, the growth component was over $2 million, I think, last year. Russell Township was $900,000 of that growth. What I want is for all of us to be in the same position. Many, many years ago, it was Hawkesbury that was in that position. There's so many different ways we can work to help ourselves. And I think,
competition is great, but competition only takes you so far. Collaboration takes you much further. So I think we all have projects. I'm looking at Monsieur Briard because I know you have 200 acres coming up. You know, your municipality will start clearing and doing stuff as you are able to sell land, right? But imagine if you had access to a fund to help you do everything, and you have land, shovel-ready land like that when people come knocking. It's not a matter of, oh, well, it'll take a year or two before we clear the land, we build the road, this or that. We have everything ready to go. That's the kind of speed I'm talking about. You know, we hear about all these big companies looking to set up in, you know, Volkswagen, perfect example. Volkswagen in St. Thomas, Ontario. Why St. Thomas? Why is Prescott-Russell not being developed like this? We do have New Build who's interested in coming, which I'm super thankful for, because as a region, when we talk about a $300 million investment, that is significant, right? But, you know, do I want to lose New Build because I don't have services? I would rather not, honestly. But I'm just saying that there are mechanisms to help ourselves. You know, we have access to $1.4 million today. We can say that's the new PRAP fund. Let's use that to help municipal projects move forward. So that was always the intention of PRAP, is to put a program in place that all municipalities can take advantage of. Not one municipality over another, all of us, because the faster we create growth, the faster we start collecting on that growth. That's my comment. There was no question in that one, eh? I haven't asked a question, no. I'm making a statement. Thank you, Monsieur Leroux. Monsieur Zant. Merci, Monsieur le Président. I think it's crystal clear what the W5 on this is. We all know what the who, what, when, where, why. We're all in agreement. New Build was here. We were all in agreement. We're all excited. There's not a single person that wants to put sticks in the wheels of any municipality. The issue is that whenever something like this happens, and you know what, with the PRAP thing, this is obviously the first I've heard of it. I've been at the table since last year, so, you know, in principle, it sounds good. I'd like to go back to what Monsieur Parisien said earlier when he was talking about, you know, it's our decision. And at the end of the day, and not to diminish our roles, but all we did was knock on doors. You guys are the ones that are the experts in these fields. And we cannot operate without you, and you can't do anything without us. So I think this is a partnership between the two of us. When we're looking at money and funds that we're actually spending, we have to realize a couple things. If we were to take this PRAP money, well, I say this PRAP money because PRAP is not on the table right now, but let's say this 1 point something million that Monsieur Leroux is talking about. We have communities that Clarence Rockland just made an agreement with Nation because they had no water and we needed to service water. We have the city of Castleman, who's also going to be in the same boat. And instead of actually using funds to bring water and sewer to residents who need it, we're going to fund an industrial park if this passes today. And I want to caution, I'm not against growth. I want to caution on how we're going to be perceived as spending the taxpayers' money. And I think it's sometimes it's easy when we just say, well, we just raise taxes. If he wants that, and we'll just keep raising it. Well, we're all going to come knocking at the door at one point. We're all going to be wanting some things. And can the counties afford it? I think it goes back to the fundamental question, are the United Counties of Prescott-Russell the bank of the municipalities? Because when I took an oath to here was to defend this corporation's interest, I don't sit at this chair with a foot in my municipality. I sit here squarely at this chair to take care of the business that this corporation operates. Do I have thoughts about what I would like to do? 100%, because they're no matter what we do, they're intertwined. But when I'm here, I take decisions for here. I'll end on this, Warden, because honestly, I think that we could debate this until tomorrow. But my main worry is, and to Monsieur Leroux,
you whispered to me last time when New Build was here, and it's no secret, you said you've been working on this for a long time. My question is, why hasn't the municipality of Russell exhausted their debt capacity, their development charges, gotten ready for this, put all the pieces in place to actually do this, rather than burden the taxpayers of all the municipalities throughout Prescott-Russell? Why hasn't that been done? If we look at the census, I mean, it's quite clear. You state and you openly brag, and this is not a criticism, but it's a fact. You openly brag that Russell Township has the lowest taxes. Now you're asking all of us to raise taxes on all of our residents. But forgive me, and I could be completely wrong here, but I haven't seen necessarily an effort on your municipality's part to get ready for something like this. So, again, I'm not in your municipality. I don't watch that, and this is not about, chastising or whatever, but we're at a table. We've got to discuss this, because if what's good for the goose is going to be good for the gander, and there's a lot of ganders at this table that'll be knocking to get some funding. Thank you. Monsieur Leroux. Thank you very much for the question. Russell Township has spent approximately $25 million in its park to this day. We have invested. Hey, I can pull out all the documents in the world, but we currently have, just for the land we've bought to develop this park, close to $13 million. Plus the roads. There is a lot of, I could write you a 20-page resolution with all the details in the world on this park. But again, a notice of motion, I try and keep them simple and straight to the point. So if it's a matter of how much money and the breakdown, yeah, I can definitely grab all that information for you. Again, I state, one of the big reasons that Russell Township is accounting for close to, for almost 50% of the growth last year, there is a good portion that's coming from that industrial park. Right? So there is a benefit to the counties as a whole to have this park succeed. Because if the park, if Russell Township decided, 20 years ago not to invest in this park, wouldn't be seeing that growth. The counties, those funds would have had to been absorbed somewhere else. So yes, the Township of Russell has invested significant amount of money in that park. Je veux pas avoir un débat. Eventually, we could have it another day, but eventually. Go ahead, I'll grant it. Just a quick follow-up, Mr. President. I wasn't asking for 20 pages, Monsieur Leroux. I was just asking for some stats, because this doesn't say anything about an investment from Russell. So I apologize if you feel that you've done that. It's just not stated in your motion, and I think it should have been, and it would have been a little easier to debate this publicly. But in that case, thank you, Warden. Madame Lajoie, and then Monsieur Brière. Thank you, Mr. Warden. I'm hearing what you're saying, and I'm understanding, because Castleman's hurting too. We have developers who want to develop homes, and we can't facilitate that right now because we don't have the connections, and it's going to be a large undertaking, and we're all in the same boat. And I think this is a slippery slope to just start doing a case-by-case basis on something that has such a huge impact on people. Now, I'm looking at new build, and I understand they're going to bring in roughly 600 immigrants to run this factory, from what I can understand in the presentation. 600 people, and they will have a lot of immigrants come and help fill in those roles, because, like Mr. Brière mentioned, we don't have a lot of people to fill in these jobs and these roles. So there's 600 people that are going to move into the town of Russell. And I don't know if you have the water capacity or the infrastructure where these people could live. So I'm worried about the impact that New Build's going to have on all our municipalities, because Castleman can barely meet the needs of our people, let alone an influx of 600 people. And I think when we're talking about the UCPR,
I feel like I'm not comfortable getting into some kind of negotiation or with them or take out loans against them. I feel also that by saying that we do all the legwork, we cut all the trees, we make all the roads, and then the UCPR swoops in and takes all our taxes without lifting a finger, like you had mentioned, is painting us in a bad light. And we're here to represent the integrity of the counties. And to be putting them down as a corporation, to me, it's kind of putting me down, because I represent the counties. So they do all the legwork on the roads that you're not developing, on the county roads. They're doing all the legwork. They're making those trees. They're doing everything you're doing in your municipality, but across the counties. So that's why they take the tax money. New Build is an incredibly wealthy company, and if they truly want this space, they could pay for it. I don't think it's going to hurt them at all if they develop this infrastructure, if they want this building, and they're going to be putting all the pressure on us to have to fill in the houses. If you get immigrants, they don't know how to drive. How are they going to get to the building? We don't have a taxi service. We don't have the infrastructure to support 600 people tomorrow, let alone water connections. So I feel that we're jumping the gun right now by asking for this huge investment and painting a bad light on the counties, because the counties work really hard. And then I have a further concern as well, that rather than putting pressure on these big corporations who have the money to sustain their own growth, they want to be in Russell. It's prime land. It's perfect area. You have the space. They're not going to find that in Ottawa right off the highway. So, yeah, we have to see the value in them coming to us. And my biggest concern is childcare in all this. We have immigrants with new families, and I have a mother calling me this last week saying that her son's been on a wait list for 18 months. She has to work next week, and she has no daycare. So we have 600 people, families, and we have no daycare. We have nothing to support. And right now, I feel there's bigger issues surrounding this issue that we need to look at, and this program that you were talking about from 2013, I don't feel it's current right now. If this is something we want to look at, I think we need to revise that whole policy. That needs to be in motion. I feel that we're missing a lot of steps here. That's just my 2 cents. Merci, Mme Lajoie. Il n'y avait pas vraiment une question concernant la demande. C'était un commentaire. Mais c'est juste pour clarifier. Je veux juste clarifier un point. No, yeah. I'm not debating, but I want to just... This is where I'm coming from. So and I understand... The motion, take what I say into consideration. Okay, but I just want a point of clarification. New build is 40 acres. The servicing of the park is for 1,000 acres. So I'm not saying, new build is great, whether they come or not, regardless, this is for 1,000-acre industrial park. I'm not arguing that, and I'm not denying that. I know. I just wanted to clarify. Well, no, you did. Based on your comments, you didn't seem to understand that, so I just wanted to clarify. Afraid that you're going to lose it if you don't have the infrastructure. So that's what it comes down to, because you want the taxation on that. I just think we need to be careful in how we represent ourselves here at the table. And saying that the UCPR just swoops in and takes taxes and treating them like a bank, I think we need to be careful of the perception that we're sharing with the community. Monsieur Brière. Okay, I'd like to start off by saying that I love Mr. LaRue's innovative thinking. He's thinking out of the box. He's really trying to push forward, and he's looking at new ways to make things happen. I appreciate that, and I actually commend him. I think he's probably ahead of the curve. Where my worries lie, and is that it feels rushed. We don't have a financial impact analysis on this. We don't know what that means for us at this level. We also don't have the rules of the game. We don't know if it's a program, if it's a one-off, if it's a, because he did mention, and unlike Mario, I do have a foot in my own municipality. I'd like to know how that impacts us at the nation,
And I want to know if this program is what it is, how can I tap into that program to help my my growth as well? And I understand that we're all tied at the hip here. The idea that the counties is the bank, I don't like that either. I don't think that's what we should be doing. But I think as far as making a decision today and where we're headed, I think it's way too early. I think we need to really understand what are the rules, what's the program, how does it impact our taxpayers, how does it, the numbers are phenomenal though. Again, Pierre did share the numbers with me and they're impressive. I mean, the numbers don't lie. But again, how does that impact us? I need a more broader, and what that gentleman said this morning, it impresses me, or it laid an imprint on me. Like, we're using new build as an example. Mm-hmm. It's a $300 million investment, but how much of that is the robotics? How much of that is the interior guts of the actual building that won't be seen on impact? Because again, we can't evaluate how many tax dollars that one company will bring back based on what's inside it. But I still understand Pierre. He's looking at over 1,000 acres. Again, I think we need a deeper analysis on the impact long term. So I feel rushed. I'm not saying yes. I'm not saying no. I love his thinking though. I really do. Because we're all hitting walls. We're all capacity of la capacité d'emprunt, the borrowing capacity. We're all near, or we're all got an eye on that. And I know that the counties they have a large amount of that, and we can help each other out that way. So I think this is not a bad idea. We just need to really understand what it means before going forward. And so if we had to vote on it today, I'm not comfortable. I would say let's push this down the road before we make any decisions, because I don't really understand what the impact is. Merci, M. Brière. M. Lefebvre. Merci, M. le Président, and merci, Stéphane, pour la mise à jour. Pratt is completely new to me. I had a discussion with Mr. Leroux the other day, and I feel for my colleagues here at the table and the comments that are being made, I don't know where to start and where to stop in terms of my comments. I had a discussion of equity and fairness, which is important, accessibility. You mentioned a little while ago, basically, that in terms of it should be on a case-by-case basis, but Pratt was a different concept at a different time and a different point in time. I understand the demands of each municipality in terms of our own borrowing power. I understand the reserves here at the counties and their ability to finance. So there's a lot of issues for me on the table right now, and I agree with my colleagues here basically that I need to know the impact. Mr. Fries, thank you very much for your comments, because being from a municipal background myself, I know that a shell is assessed, but not the equipment, and it's not assessed in that respect. And the growth is not necessarily in the East End, and I'm talking for my corner of the world, basically. Growth is at the West End, and the return is going to be on the West End, and it's going to continue there. So where do I have my opportunity of growth in my part of the world? And we had a discussion the other day, and when Mr. Parizien mentioned that it should be case by case, well, I have a hard time, because then it becomes a subjective process. And that's the worst thing you want, basically, if we're talking about a county government, a two-tier structure. And we have to realize what Mr. Zant said. We're here for another purpose here at the table. So we have to be careful, and the obligations and the counties in the future. Yes, we looked at the reserves. They have a borrowing capacity. I know, I'm sure, at Nation Township, you have a lot of challenges in the future for your roads and your bridges, and you don't know where, and you do not want to tax or overtax your people. And I understand your comments made today regarding the presentation of the financial statement, and they were very valid. So I have a lot of questions. I'm looking at access, fairness for everybody. I would like to have an industrial park, basically, at the east end of the town of Hawkesbury, and that's another issue. Right now, when we do have expansion, or within our limits at the time, we had to upfront and finance it. And we had other ways of doing it. But I'm just looking at equity, fairness, and return of investment,
and our role, basically. And I agree with the comments made earlier on. I just need to wrap my head around all of these issues and maybe to better assess it. Thank you. Merci, M. President. Merci, M. Lefebvre. Madame Lajoie. Thank you, Mr. Warden. I just want to echo everything that Mr. Brière said about Mr. Leroux. You're an incredibly innovative man who thinks out of the box. I just like what you said, Mr. Lefebvre. I think we need to move forward in small steps and look at a global picture and run off of Mr. Leroux's idea of how we could get over this, but as a team, like working together. And I think with your ability to think outside of the box and think of all these strategies, I'm confident that we could all find a way to move together. And I personally, I think that's something we should make a priority. And I thank you for bringing this. Je passe à M. Parisien avant, puis après ça, je reviens à vous, M. Leroux. Monsieur le Président, members of council, I haven't slept much all of last night because I've been struggling with this idea of whether or not the county should get involved into investing in an industrial park, and the fact that we should let $10 million get away from us given all of our obligations, whether it's roads, bridges, this new residence. I'll echo the members of council because Monsieur Leroux challenges us on a regular basis, this administration, and he's done so before, and he'll probably continue to do so. And I will say he's 99.9% of the reason why I haven't slept much last night. But that's also why I brought out this 2013 presentation. And I don't feel, I'm glad I brought it up, but I don't feel bad for not showing it before because it's not a prerequisite to bring back 10-year-old stuff to a council. But I wanted this council to at least be aware of what was in the works at the time. There was some infighting, I'll call it that way, between municipalities for bringing services for promoting growth, and it was just not happening. So we felt that at the counties, if we were a third player in the game, maybe we could help these municipalities get along, exchange services, and then boom, we go with growth. The Russell Park was a c'était un chat d'un sac. It was like a long shot. We brought it in, but it wasn't really one hot spot. The 3 hot spots I mentioned before. Well, there you go. 10 years. The infighting is still going on, and the cat in the bag is now at the forefront. But I don't feel bad for not bringing it out now, but I'm glad you saw it because you're seeing what we're coming from. As far as this council making a decision, what I want to be clear on today is if at the end of this discussion you want something from us, Mr. Fry is on the call, Madame Parisien is here, you gotta let us know what you want and we'll do what council wants us to do. Merci, M. Parisien. J'avais dit M. Leroux, mais moi là, M. Zant en premier, puis après ça, on va finir avec M. Leroux. Merci, Monsieur le Président. That explains the meowing I've been hearing. So, yes. So, I'm glad to hear you say that in the sense, but sometimes, though, I find that policies, I guess, are ahead of their time. And just because it was presented in 2013 and didn't really go very far, doesn't mean that it can't be relevant today. What I'd like to see is potentially a somewhat of a PRAP reinvigorated to take into account each of our priorities and have us debate a plan. Because at the end of the day, the different levels of governments are cutting and cutting and cutting. Back in the 1990s, we didn't pay for OPP, and here we are. We could do a lot with $3.4 million in Clarence Rockland, but we're paying for the OPP because the provinces will keep cutting. And this is not something that will stop. So at some point, we're going to have to work a little closer together, and it wouldn't be a bad idea if the counties actually had a plan, such as PRAP, that maybe it wasn't ready back then. And I don't like to think of it as infighting. This is good conversation. And this is good debating because we have to have those conversations. And of all the conversations to have, I think this is a good one to have in economic development. But I would like to, I'll end on this, Warden, I'd like to see maybe a bigger role between the counties and ourselves to say, you know what, let's visit every municipality. Let's talk about, if it takes a study, it takes a study. Let's talk about what the priorities are in each municipality. Clearly, this is Russell's. We have a different ones, and we're all going to have different ones. So
let's put our heads together and come up with a plan and a policy that actually everyone can use. I know that maybe not be what Monsieur Leroux wants to hear because he's more in a hurry than all of us are. But for me, I'd feel more comfortable the way Monsieur Briard was talking about, have a little bit more information, understand exactly where we're going from, what is our goal and our objective in respect to the taxpayers on this. Thank you, Monsieur Zan. Monsieur Leroux. Mr. Kirby. Merci. And this is just a question. Could the project be done in stages? No? Okay, thank you. Monsieur Leroux. Thank you. Yeah, I wish I could say I could break it up in stages, but we're talking about servicing, right? You're laying pipes, it has to get to everywhere at the same time. If not, I mean, technically, I guess you could do it in sections, but it would just quadruple the price. As we've seen, originally the prop idea was about 15 million, and it's tripled since then in the 10-year period, right? The longer it takes to do it, the more we're going to pay down the road. In regards to my notice of motion, I am fine withdrawing the notice of motion if we're working on something for prop. And I understand that you guys might feel that it was rushed, but I've been working on this since 2015. I'm getting to a point in time where the municipality is going to have to make a decision. Are we servicing or are we not servicing? We just had a discussion Monday night about the future. And one of the question was, hey, moving forward with servicing is good for the industrial park. Is the counties, going to help? Because they're going to get a benefit of this too. What kind of answer do I give to that? Saying, no, we're not interested? Well, okay, fine. But I'm just saying that, and what I said earlier in regards to the counties, it's not, I think that the counties, I've been a strong advocate for the counties forever. I don't diss the counties, but I think it is fair to say that when a new industrial park is created by a municipality, most of the work is done at the municipal level. I think that's just fair to say. When there's taxation that's created, it was the municipality in part or the developer or whoever that made that a reality. So I'm okay getting rid of the notice of motion, and it could die. I'm okay with it. As long as we're working on something like PROP, which was to be a regional way of helping local municipalities address their concerns. Because it can't be a one-size-fits-all. Because we're all different. We all have different, your park, you've got a lot of work to do. You've got to clear the trees, build the roads, bring the, utilities, all that kind of stuff. We've done that already. That's where the 20 million is. All the gas, the fiber optic, everything that we've had to bring in. That's the township, So what I'm saying is I would love to have a PRAP program in place. And what I'm saying as well is that with this audited financial statement we just received, there is $1.4 million out of, close to $7 million? Out of the $7 million surplus, there's $1.4 million that was basically growth that we could access to help us move forward. Because that $1.4 million will just get swallowed into next year's budget. The recommendation might be that $1.4 million goes towards the payment of that is down. That's one possibility. I mean, staff will find a way to incorporate $1.4 million into their budget, of course. But we have an opportunity as a council to have some vision and put a program in place that will help all our local municipalities. Because as Monsieur Zant said, province and the feds, they're not giving us any money. And, if we can't help ourselves, how can we expect other people to help us? Merci, Monsieur Leroux. I'm the only one that has not issued my comments. I totally agree with all you guys. I think at the end of this conversation, a mission, action is in place, and we're going to move on it. It's for the better of each municipalities. It's also involved the counties in regards to helping us to move ahead. Let's not just forget, if we don't have growth, we're going to tax our residents.
we're going to tax who's in place. So we need to be shovel-ready. And at what cost? Well, we'll let administration come back with a plan, and then we can reopen and rediscuss to tweak it as much as we can so that it helps each and everybody. Fair? Monsieur Parisien, personne m'a demandé à Madame Cadieux qu'elle lise une résolution. I just want to be clear on the direction, Mr. Ward, because Vous allez l'être. the thing is that we probably can't come up with that type of stuff internally. We're going to have to hire Il y a un téléphone qui sonne. We're going to need help, so I want council to tell us what they want, how they want it, when they want it. Monsieur Lefebvre. Oui, Monsieur le Président, je suis entièrement d'accord avec Monsieur Parisien des commentaires parce que il ne peut pas sortir quelque chose. Ils peuvent peut-être nous donner des grandes lignes, des choses qui devraient être adressées, mais ça va prendre de l'aide à l'externe pour être capable de clarifier tous les points qu'on a soulevés aujourd'hui, que ce soit au niveau des comtés, au niveau individuellement, les parcs industriels qui existent ou qui n'existent pas. Alors, c'est vraiment un très grand engagement. On ne peut pas demander ici même, M. Parisien et son équipe, de faire ça. Il a besoin sûrement de l'aide, mais il peut sûrement nous préparer des grandes lignes qui doivent être adressées peut-être pour une demande de l'aide à l'externe. Merci, M. le Président. M. Lefebvre, je compte ce que vous dites. M. Parisien a un chat d'un sac. Je suis certain qu'il est capable de sortir un lapin. Non, je suis d'accord avec vous. Ce que je recommanderais au Conseil, ça serait d'apporter à demander à l'administration de revenir au plénier avec une proposition concernant tout ce que... Non, mais tu veux passer par un consultant, tu veux passer par les étapes qu'on a besoin de faire. Peut-être Mme Parisien, elle a peut-être une suggestion. Monsieur le Président du Conseil, je voulais juste vous rappeler que vous avez adopté un plan conceptuel en juin l'année passée. On peut le ramener, ça peut-être, le remettre sur la table. On avait un principe de base, des paramètres dans lesquels on voudrait participer. On a articulé des éléments, là. Est-ce que ce Conseil sera ouvert à ce programme ou cette hypothèse? On pourrait peut-être le ramener avec ce que vous dites, là, parce que là, je pense que c'est plus grand. La raison pourquoi on vous l'apporte aujourd'hui, c'est parce qu'il faut savoir... On va peut-être pas avoir 8 parcs industriels. Là. Ça va peut-être être d'autres priorités, puis je pense qu'il faut évaluer ça, puis c'est vraiment gros. Puis on est en train de faire une étude sur les frais d'exploitation. Faut-tu rentrer les DC là-dedans? Peut-être. Ça, c'est une autre affaire. Fait que c'est des grosses questions qu'on doit se poser aujourd'hui, mais le take-away pour M. Fries, c'est que c'est pas la taxe qui va récupérer ça. C'est pas un investissement que vous allez récupérer. Oubliez ça. Fait que quand vous allez parler d'une politique puis de l'établir, il faut que vous soyez prêts que les priorités qui sont avancées par M. Leroux ou bien par Mme Lajoie, vos payeurs de taxes vont le payer, ça, mais c'est une priorité que vous voyez comme régionale parce que vous voyez des retombées économiques X, Y, Z. Mais il faut s'enlever de la tête que c'est par l'entremise de la taxation qu'on va récupérer ça. Ça ne marchera pas comme ça. C'est une donnée super volatile. On parle de... Je veux me corriger, là, je vous ai dit 1,4, ça comprend un taxe cancellée. C'est vraiment 1,2. Mais ça, c'est exceptionnel ce que j'anticipe là parce que Impact, on n'a pas vu vraiment beaucoup de croissance dans les années passées parce qu'ils ne pouvaient pas aller sur les terrains, ils ne pouvaient pas évaluer les maisons avec la pandémie. Fait qu'il ne faut pas oublier que ça, c'est volatile, c'est pas de l'argent garanti non plus. Puis oui, c'est incorporé dans la base de taxation, mais on ne peut pas présumer que tout est égal par ailleurs, que les coûts n'augmenteront pas. On voit l'inflation, on parle du borrowing capacity. Oui, on a 13 millions, mais le taux d'intérêt, il augmente. Plus il augmente, moins est grande notre borrowing capacity. Là, je parle en franc-anglais, je suis désolée. Mais bref, tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de questions à répondre. Mais on peut vous rapporter les prémices de base que vous aviez déjà adoptées. C'est encore pertinent? Oui, puis là, on ira de l'avant avec ce qui a été discuté aujourd'hui. Est-ce que le Conseil est d'accord avec ce que Mme Parisien nous apporte? Je propose. M. Zan propose, M. Lefebvre appuie. Tous en faveur? Contre? Adopté. À ce moment-ci, on va prendre 5 minutes de break, puis on vous revient. Merci beaucoup. M. Fries, sorry. Thank you for your presentation or your input. Long discussion, but thank you for taking the time to share. Have a nice day. Thank you.
On est de retour. Donc, on s'en va à la prochaine item, les finances 7.2.1.1, compte du mois. Donc, les comptes du mois de mars. Qu'il soit résolu que le Conseil autorise et rectifie la liste des salaires, des avantages sociaux et des comptes payés pour le mois de février et mars 2023 comme suit. En février, le total des salaires était de 2 482 861,99 sous. Le total des avantages sociaux était de 740 089,85 sous. Et la troisième item, total des comptes généraux, à page 1 à 6, au montant de 4 163 082,17 sous. Pour le mois de mars, total des salaires, 3 154 321,41 sous. Avantages sociaux à 928 889,64 sous. Et les comptes généraux, la page 1 à la page 5, au montant de 6 915 294,72 sous. Proposeur et appuyeur pour payer, Mme Lajoie, appuyé de M. Zant. Question de discussion sur les comptes? Aucune. Ceux en faveur? Ceux qui sont contre? Adopté. Item numéro 7.3, résidence 7.3.1, entente de responsabilisation en matière de services liés au foyer de soins de longue durée 2023 à 2024. Donc, vous avez un attachement. Résolution, entendu que les Conseils unis de Prescott-Russell ont signé une nouvelle entente de responsabilisation en matière de services liés au foyer de soins de longue durée avec Santé Ontario pour le terme du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 en vertu de la loi 2019 pour les soins interconnectés. Et entendu que le Conseil des Conseils unis de Prescott-Russell doit autoriser une personne par voie de résolution à faire une déclaration de conformité confirmant que le fournisseur de soins de santé a rempli ses obligations en vertu de l'entente de responsabilisation en matière de services liés au foyer de soins de longue durée, l'entente, pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, conformément à l'annexe E de l'entente. Qu'il soit résolu que le Conseil des Conseils unis de Prescott-Russell autorise M. Stéphane P. Parisien, directeur général, à faire la déclaration de conformité conformément à l'annexe E de l'entente. Proposeur, appuyeur, Mme Lajoie, appuyé de M. Leroux. Question de discussion? Aucune? Ceux en faveur? Ceux qui sont contre? Adopté. Item numéro 7.4, travaux publics, 7.4.1, le rapport TP-001-2023, modification à l'intersection du chemin de comté numéro 10 et de la route 34. Donc, vous avez des attachements concernant ce qui se passe à ce coin-là. Entendu que le département des travaux publics a reçu la résolution 2023-099 datée du 22 février 2023 du canton de Champlain concernant les recommandations relatives à l'intersection des chemins comté numéro 10 et de la route 34. Ayant entendu que le rapport TP-001-2023 a été soumis au Conseil recommandant des modifications à l'intersection du chemin de comté numéro 10 et de la route 34, qu'il soit résolu que le Conseil approuve l'option numéro 4 telle qu'énoncée dans le rapport TP-001-2023 et procède à la modification de l'intersection du chemin de comté numéro 10 et de la route 34. 2. Adopte, lors d'une réunion ultérieure, un règlement visant à installer des panneaux de restriction de virage afin d'interdire les virages pendant le feu rouge à l'intersection du chemin de comté numéro 10 et de la route 34. Et modifier, lors d'une réunion ultérieure, le règlement sur le stationnement afin de supprimer le stationnement en bordure de la route, deux routes sur les côtés nord et sud du chemin de comté numéro 10, juste à l'ouest de la route 34, sur une distance d'environ 25 mètres. Proposeur, appuyeur, M. Lefebvre, appuyé de M. Brière. Question de discussion sur l'intersection? Aucune. Ceux en faveur? Ceux qui sont contre? Adopté.
7.4.2. TP-002-2023, County Road. Attends une minute, là, j'ai dit ça la bonne. Oui, c'est ça. County Road 10 and Terry Fox Drive intersection analysis. There's also 2 attachments in regards to. Whereas the Public Works Department has received Resolution 2023-099 dated February 22nd, 2023 from the Township of Champlain requesting to conduct a visibility review at the County Road 10 and Terry Fox Drive intersection. And whereas report TP-002-2023 was submitted to Council identifying that most of the warning options are already present at the intersection and recommends option 3 shown in the report. Be it resolved that Council approves option 3 as stated in report TP-002-2023 and that the required bylaws be adopted as at a subsequent meeting. I'll need a mover and a seconder. Mr. Leroux, seconded by Madame Lajoie. Any questions? All those in favor? Against? Carried. 7.4.3, report number TP-003-2023, County Road 5, Indian Creek Road, Boundary Road with the City of Ottawa. Again, there's an attachment. Resolution as follows. Whereas the report TP-003-2023 was submitted to Council recommending adding Indian Creek Road, County Road, known as County Road number 5, from the intersection of Rustland Road and Limoges Road to the intersection of Saumur Road to the Boundary Road agreement with the City of Ottawa. And whereas the City of Ottawa is proposing the rehabilitation of this segment of road in 2023, be it resolved that Council approves option 2 as stated in report TP-003-2023. I'll need a mover and a seconder. Mr. Brière, seconded by Mr. Zant. Any question, comments? All those in favor? Those against? Carried. 7.5, emergencies, services. 7.5.1, report number SU-002-2023, reported response time to the Ministry of Health. Peut-être laisser M. Perriard commenter sur son beau rapport. Merci, M. le Président, membres du Conseil. Bien évidemment, chaque année, suivant les normes les lois sur les ambulances, on doit rapporter nos temps de réponse au ministère. Et puis, ce matin, évidemment, on vous montre que, comme l'année passée, il y a certains de nos cibles qui n'ont pas été rencontrés. As stated in my report, there's many factors for this. Obviously, calls in other municipalities, an outdated dispatching system, and also offload delays have had an impact on this. We've been working closely with the Ministry of Health and Long-Term Care. We know that our dispatching system will be upgraded to a new dispatching system, something more modern, that reduces what we call over-triage, so sending everybody on high priorities when they're not high priorities. Last week, while in Toronto, we heard that we would be the next dispatch center that would be getting that new dispatching system. So our initial meeting is next week, and it takes about a year to be implemented, so that's good news. We're going to get that fixed. We've also had the opportunity to have a meeting with Assistant Deputy Minister Piccirillo from the Ministry of Health to talk about how, in the meantime, we can maybe reduce calls that were being sent to the other municipalities. And also that meeting is being held next week. Hopefully we'll be able to implement a temporary dispatching grading system which would reduce those. And as for offload delays, they've obviously been reduced in the last couple of months, a lot less than what we saw at the end of last year. But we are expecting that number to rise again during the summertime because obviously offload delays corresponds with a reduction of staff, and summertime comes around and holidays are increasing in hospitals, which increases offload delays. All that to say that we've also made minor changes to our deployment plan. Last year, we introduced paramedic response units. L'année passée, c'était la première année qu'on avait ces unités de réponse. Fait que c'est un paramédic dans un véhicule qui se dépêche pour aller à des scènes. Évidemment, on a fait l'analyse du déploiement de ces véhicules-là et puis ça n'a pas eu l'impact qu'on cherchait. On change notre plan de déploiement. On espère mettre ça en place par le début de l'été en espérant que le nouveau plan de déploiement, ça aide nos temps de réponse.
Merci, M. Perriard. Any questions, M. Leroux? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toute l'information et le travail que le département a fait. Évidemment, it's a challenging industry to be in. Since you mentioned it, I just wanted to highlight, I believe in Toronto last few weeks ago, there was some recognition of some of our paramedics. Monsieur le Président, Monsieur Leroux, last week, actually, our new Deputy Chief of Community Paramedicine had the privilege of presenting our unique program of at-home at-home IV antibiotic program. It's the only one in the province, and she was presenting to a new community paramedic symposium, and it was well received. Nice. Merci, M. Perriard. Qu'il soit résolu que le Conseil reçoive le rapport des délais de réponse pour l'année 2022 comme soumis au ministère de la Santé. Proposeur appuyeur, M. Brière, appuyé de M. Leroux. All those in favor? Ceux en faveur? Ceux qui sont contre? Adopté. Item numéro 8, le rapport des comités permanents et consultatifs. 8.1, comité de plénier, rapport en date du 12 avril 2023. Qu'il soit résolu que le rapport du comité de plénier en date du 12 avril 2023 soit adopté tel que présenté. Proposeur appuyeur, M. Lefebvre, appuyé de Mme Lajoie. C'est en faveur? Contre? Adopté. Peut-être qu'il y avait des questions, là. Il n'y en avait pas? Good. Item numéro 9, communication. On s'en va à l'item numéro, on va faire 9.1.1 et 9.1.2. Donc, à 9.1.1, on a le rapport annuel 2022 du commissaire de l'intégrité et 9.1.2, le ministère des Affaires municipales et du Logement, la loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires. On s'en va à l'item. Qu'il soit résolu que le Conseil reçoive les correspondances au point 9.1.1 et 9.1.2 à titre d'information. Proposeur appuyeur. Mme Lajoie, appuyée de M. Brière. Question, discussion? All those in favor? Ceux en faveur? Ceux qui sont contre? Adopté. On s'en va à l'item 9.2, correspondance à suivre. 9.2.1, municipalité de Russell et cité de Clarence-Rocklin, répartition du fonds culturel. La résolution se lit comme suit. Qu'il soit résolu que le Conseil reçoive la résolution du canton de Russell et de la cité de Clarence-Rocklin visant à apporter des modifications à la structure financière du fonds communautaire et culturel. Qu'il soit également résolu que la structure financière du fonds communautaire et culturel soit discutée au budget 2024. J'imagine que c'est un de vos deux qui va proposer. Monsieur Leroux, appuyé de Monsieur Zant. Question, discussion? Monsieur Brière? On n'adopte pas les changements pour cette année, c'est seulement... OK. Parfait, merci. Autre question, commentaire? Ceux en faveur? Ceux qui sont contre? Adopté. Ça va à l'item 9.2.2, Eastern Ontario Warden Caucus, résolution visant à appuyer le plan régional du logement de 7 en 7. Résolution qui suit, qu'il soit résolu que le Conseil appuie le Eastern Ontario Warden Caucus au niveau du plan régional de logement 7 en 7, comme présenté dans la résolution en pièces jointes. Proposeur appuyeur, Mme Lajoie, appuyé de M. Lefebvre. Question, discussion sur le 7 en 7. Seeing none, ceux qui sont en faveur, ceux qui sont contre, adopté. Thème numéro 10, résolution découlant des rapports des comités permanents. 10.1, nomination au conseil d'administration du réseau agroalimentaire de l'Est de l'Ontario. Résolution qui suit, entendu que le réseau agroalimentaire de l'Est Ontario souhaite qu'un membre du conseil des comptes de Prescott-Russell siège au sein de leur conseil d'administration, qu'il soit résolu que le conseil nomme la mairesse Geneviève Lajoie au sein du conseil d'administration du réseau agroalimentaire de l'Est ontarien pour l'année 2023. Qu'il soit également résolu que le conseil d'administration du réseau agroalimentaire de l'Est ontarien soit ajouté au règlement des procédures en tant que comité, conseil et commission externe. Proposeur appuyeur, M. Leroux, appuyé de M. Lefebvre. Question, discussion sur la nomination. Tous en faveur? Contre? Adopté.
10.2. 10.2, appointment to the Raisin South Nation Source Protection Committee. Whereas the representation of the United Counties of Prescott-Russell and on the Raisin South Nation Source Protection Committee may be assumed by a council member or a member of staff. Be it resolved that council appoint Mrs. Dominique Lefebvre, manager of planning, to the Raisin South Nation Source Protection Committee for the term of 5 years. Be it further resolved that the Raisin South Nation Source Protection Committee be added to the procedure bylaws, list of external committees, boards, and commissions. I'll need a mover and a seconder. Moved by M. Leroux, seconded by M. Brière. Any questions or comments? All those in favor? Those against? Carried. 10.3, support resolution, the new bill project. Whereas Mr. John Candy of the Prescott-Russell Community Development Corporation and Mr. John Liptak of New Build presented the New Build project at the Committee of the Whole meeting on April 12, 2023. Be it resolved that the United Counties of Prescott and Russell support the realization of the New Build project to support the construction of environmentally friendly, affordable housing and the creation of significant numbers of jobs. Be it further resolved that a copy of this resolution, along with a letter of support, be sent to the Eastern Ontario Warden Caucus, MPP Stéphane Sarrazin, MP Francis Drouin, the Honorable Victor Fedeli, Minister of Economic Development, Job Creation and Trade, and the Honorable François-Philippe Champagne, Minister of Innovation, Science and Industry, to request their support for the New Build project. I'll need a mover and seconder. Mr. Leroux, seconded by Mr. Zant. All those in favor? Against? Carried. 10.4, financial distribution of the forest cleanup funding. Resolution that follows, whereas the Ministry of Natural Resource and Forestry will allocate an amount of $1,223,000 to the United Counties of Prescott-Russell to help defray the cost of cleaning up forest residues, damage to municipal infrastructure, and to contribute to the regeneration of forests caused by the impact of the derecho of May 21st, 2022, and the tornado of July 24, 2022. And whereas 3 options of the distribution of the amount were presented to the Committee of the Whole on April 12, 2023, be it resolved that Council selects the following monetary distribution: $341,233.78 for the City of Clarence-Rocklin, $341,233.78 for the Township of Alfred-Plantagenet, and $541,233.78 for the private woodlot owners. The distribution of funds to landowners will be managed by the South Nation Conservation. Proposeur, M. Zant. Appuyeurs, Mme Lajoie. M. Parisien, commentaire. Un complément, Monsieur le Président, c'est que à la suite de la décision du Conseil de refuser les argents à Bois-et-Est, ils ont soumis à nouveau une reconsidération qui n'est pas venue au Conseil. Donc, celle-ci sera redirigée vers la conservation de la Nation Sud. Et donc, on va informer le groupe par le biais même. Mais je voulais que le Conseil sache que ça va être adressé avec la conservation de la Nation Sud. D'ailleurs, M. Prévost va s'en occuper. Merci, M. Parisien. M. Leroux. Merci beaucoup. Juste une question, puis peut-être un amendement à résolution. Je vois que le 541 233 et 77 for private woodlot owners. Should we specify for private woodlot owners in the UCPR? Because the South Nation watershed is quite large, so I would want to make sure that these funds stay to the woodlot owners in the UCPR and not be used for outside. So I'll make that amendment. Bon point, M. Leroux. Noté? All noted? Second? All those in favor? Against? Carried. Avis de motion, item numéro 11, résolution écrite des membres. On s'en va à 11.2. 11.2.1, maire
Francis Brière, demande de retrait de conditions relatives à une vente de terrain pour l'agrandissement du parc Innovation à Limoges. I skip yours. We talked about yours before. Tu le dis à la tienne? Ah, faut que tu le retires? OK, je vais revenir à la tienne après. Je vais revenir à la tienne après. On l'a lu tout? OK, here we go. Monsieur Parisien, avant d'aller. I'll say this once. A notice of motion is intended to advise that you want to speak to this item or you want a decision at the next upcoming meeting of council. Okay. If you want to deal with this today, and my assumption is that Monsieur Brière wants this dealt with you today, you'll have to lift the rules of procedure requiring 2/3 of this council's approval, and then you can discuss it. Monsieur Brière? I'd like to deal with it today if possible. So, okay, motion to suspend the rules and procedures, c'est ça? Okay. Donc, c'est proposé par M. Brière, appuyé de M. Lefebvre. Tous en faveur? Contre? Adopté. Donc, on passe à la résolution qui lit comme suit. Entendu que la municipalité de la Nation a signé une entente avec les Conseils unis de Prescott-Russell le 29 novembre 2022 pour une acquisition de terrain de 214 acres en échange de services pour l'amélioration d'un tronçon de 1,2 km du chemin Clarence-Cambridge Boundary pour une valeur approximative de 400 000 $. Ayant entendu que cet échange est assujetti à la condition que la désignation du terrain actuel soit changée à commerce et industrie. Ayant entendu que l'acquisition de terrain sera effective 60 jours après l'approbation de la révision de 5 ans du plan officiel des Conseils unis Prescott-Russell par la province de l'Ontario, et entendu que la province de l'Ontario revise actuellement le plan en plein essor et de la déclaration de principe provincial, et que ceci pourrait causer des délais considérables dans l'approbation de la révision de 5 ans du plan officiel des Conseils unis de Prescott-Russell, et de ce fait, retarder considérablement le processus d'acquisition du terrain de 214 acres. Ayant entendu que la municipalité de la Nation juge nécessaire de transférer le terrain de 214 acres de façon expéditive, qu'il soit résolu que le Conseil des Conseils unis de Prescott-Russell accepte d'amender l'entente signée le 29 novembre 2022 pour retirer les articles 7 et 8 de ladite entente et que le terrain de 214 acres soit transféré à la municipalité de la Nation en échange de services pour l'amélioration d'un tronçon de 1,2 km du chemin Clarence-Cambridge Boundary. Proposeur. M. Brière, secondé par, appuyé de M. Kirby. Tous en faveur? Bon, tu as des questions? Go ahead. Question. Merci beaucoup, Monsieur le Président. I fully support the resolution because it will create trade and industry lands. But I just want to point out that the $400,000 exchange for a road that is already the responsibility of the municipality for 214 acres, which, soon as it gets trade and industry designation, will probably be worth about $4 million. So we definitely gave a hand to Nation Township by handing them over a piece of land that's going to be worth $4 million as soon as this OP is approved. Just wanted to make that comment. Ça va être enregistré, mais ça sera peut-être pas dans les minutes. Any other comments? Madame Lajoie? But not to be bargained with this future plan that we're working on with Russell, right? Completely separate. Yeah. Tous en faveur? Ceux qui sont contre? Adopté. Période de questions au chef de département. Ah, sorry, M. Leroux. On s'en va à 11.1.1. Maire Pierre Leroux, engagement financier des Conseils unis Prescott-Russell pour le parc industriel 417. Merci. M. Leroux. As mover of this motion, based on discussions today, I am fully removing this notice of motion, and we'll deal with prop and we'll see where it goes then. Thank you.
Parfait. Pensez à un proposeur appuyeur, celle-là? Non? OK. Donc, elle est retirée de cette motion. Période de questions, item numéro 12 au chef de département. Vous êtes encore épargné. C'est bon. Tu veux-tu que j'en pose? Je voulais en poser. Faut bien avoir un peu de plaisir, hein? On a tout le temps de l'air sérieux, il faut bien avoir un peu de fun. Item numéro 13, règlement 2023-13 et 2023-14. Donc, bylaw number, qu'il soit résolu que le ou les règlements suivants soient adoptés par le Conseil des comtés unis de Prescott-Russell après les 3 lectures. Bylaw numéro 2023-13 pour nommer une trésorière par intérim pour la Corporation des comtés unis de Prescott-Russell et bylaw 2023-14 pour nommer une ou un? Un trésorier adjoint par intérim pour la Corporation des comptes unis de Prescott-Russell. J'avais lu mes attachements, mais c'est juste que j'avais oublié lequel qui était. Oui, lequel qui est lequel. Donc, pour apporter le bylaw forward, I'll need a mover and a seconder. Moved by M. Lefebvre, seconded by M. Leroux. Read the first time, all those in favor. Read the second time, all those in favor. Read the third time, all those in favor. Carried. À huis clos, ça va me prendre un proposeur et un appuyeur. Qu'il soit résolu que le Conseil poursuive à huis clos à 11h35 pour les points suivants. 14.1, procès verbal de la réunion ordinaire du Conseil à huis clos en date du 22 mars 2023. 14.2, rapport à huis clos du comité plénier en date du 12 avril 2023. 14.3, contraintes opérationnelles des services de transport intermunicipal PR Transpo en vertu des paragraphes 239, item 2, article D, E et K de la loi de 2001 sur les municipalités. Et, je ne suis pas capable de l'avoir. Non, c'est 14. C'est 14.4, mais c'est pas 4. 14.4, il n'est pas là. Donc, 14.4, Mme Cadieux, c'était le... Update pour les négociations, le syndicat avec, pour la résidence? Oui. C'est ça. Tout pogné? Very good. Proposeur, appuyeur pour le huis clos. M. Lefebvre, appuyé de M. Leroux. Tout en faveur? Contre? Adopté. On se revoit dans peu de temps.
OK, on va continuer à 14.1 dans le huis clos. Je pense que c'est revenu, là. Oh non, il faut que j'aille 2 petites secondes. OK, il faut approuver les procès-verbaux de 14.1 concernant la réunion ordinaire du Conseil en date du 22 avril 2023. Proposeur appuyeur, M. Lefebvre, appuyé de Mme Lajoie. All those in favor? Aye, came close. C'est une bien proche. Tous en faveur, adopté. À 14.2, même chose, c'est d'adopter le rapport de huis clos du comité de plénier en date du 12 avril 2023. Proposeur, Mme Lajoie, appuyé de M. Zant. Tous en faveur, adopté. À 14.3, on n'a rien à faire? Rien à faire. Ah, bon, on est revenu. Ça va à l'item numéro 15, règlement de rectification. Qu'il soit résolu que le Conseil adopte le règlement 2023-15 afin de ratifier toutes les mesures et recommandations prises au rapport, aux résolutions et au règlement de la réunion ordinaire spéciale inaugurale du Conseil, du 26 avril 2023 après les 3 lectures. De misère. Proposeur appuyeur. M. Leroux, appuyé de Mme Lajoie. Lu en première lecture, tous en faveur. Lu en deuxième lecture, tous en faveur. Troisième lecture, tous en faveur. Adopté. Les annonces. Est-ce qu'on a des annonces à faire? Aucun tournoi de golf, aucun carnaval, aucun rien. On y va. Monsieur Zant. Merci, M. le Président. C'est sûr que la saison de golf commence. I dread it because I'm just really not good at it. But, mais oui, la cité de Clarence-Rockland va avoir, vraiment, c'est vraiment le tournoi du golf du maire le 18 août au club de golf Rockland. Alors, pour tous ceux qui sont intéressés. Merci. Merci beaucoup. Autre annonce, M. Leroux. C'est le vendredi directement avant Emma, oui. M. Lefebvre. Oui, merci, M. Répel. Et tandis on faut faire des annonces de tournoi de golf, je vais juste vous laisser sur votre bureau le tournoi de la ville de Hawkesbury, le tournoi du maire. Bien entendu, il est absent pendant 3 ans de temps, mais c'est toujours pour la jeunesse. Alors, c'est le 17 juin à la cité, qui se trouve dans la ville de Hawkesbury. Puis, vous êtes tous bien entendu invités. Alors, merci pour cette chance-là. Autre annonce? C'est none. L'item numéro 17, l'ajournement. Qu'il soit résolu que cette réunion ordinaire du Conseil soit levée à 12h01 p.m. Tous en faveur. Proposeur? M. Leroux. Et lui, il n'aime pas ça quand on passe des résolutions. Mme Lajoie. Tous en faveur? Adopté. Merci beaucoup, membres du Conseil, chefs de département et ceux qui nous écoutent sur YouTube. Bonne journée.